hết sức đặc biệt cho những đồng nghiệp đang làm việc trong lĩnh vực đột quỵ. Xin cho slide ạ. Đây là cái ngày được Hội đột quỵ thế giới cũng như Hội đột quỵ Hoa Kỳ, châu Âu và Hội đột quỵ Thành phố Hồ Chí Minh được xem là một cái ngày hết sức là quan trọng, bởi vì để chúng ta là một cái dịp để chúng ta nhắc đến những cái gánh nặng của đột quỵ đang xảy ra không phải riêng ở Việt Nam mà ở toàn cầu. Ngày 29 tháng 10 mọi năm, chúng ta biết rằng cái hàng năm hiện nay trên thế giới có khoảng 14 triệu người mắc bị đột quỵ, và trong số đó 6 triệu người đã tử vong do đột quỵ. Và như chúng ta biết rằng ở một số các cái quốc gia hiện nay, cái nguyên nhân tử vong mà do đột quỵ nó đã vượt lên hàng thứ nhất, vượt qua các nguyên nhân về mà chúng ta hay nhắc đến nhất, đó là nguyên nhân về các đột tử do tim mạch. Và trong đó có 2 quốc gia mà đột quỵ đã đứng hàng thứ nhất, đó là Việt Nam và Trung Quốc. Đó không phải là một cái tin tốt. Điều đó nó chứng tỏ rằng những cái người làm đột quỵ chúng ta sẽ còn rất nhiều việc để phải làm, bởi vì đột quỵ đang trở lại một cái gánh nặng quan trọng nhất, không chỉ ở thế giới mà cụ thể ở dân Việt Nam chúng ta. Và người ta ước tính rằng ở một cái người phụ nữ thì đột quỵ gây ra tử vong nó còn nhiều hơn. Còn một cái nguyên nhân mà rất thường gặp đó là ung thư ngực vú. Đối với nam giới, đột quỵ gây ra tử vong còn nhiều hơn cả cái ung thư tiền liệt tuyến. Và ngoài ra, đối với tôi, cái gánh nặng lớn nhất của đột quỵ đó là sự tàn phế. Và cho đến nay có khoảng 80 triệu các bệnh nhân trên thế giới đang sống trong tình trạng độ tàn phế sau đột quỵ. Nếu như chúng ta nhìn vào cái hình bên trái này đó, chúng nhìn bên phải. Cách đây nhiều năm khi tôi báo cáo, tôi luôn dùng cái hình đó. Cứ 6 người, bất kể màu da, da trắng, da vàng, da đen, mọi thứ là da, 6 người sẽ có 1 người bị đột quỵ trong tương lai. Năm nay Hội đột quỵ thế giới đã nhấn mạnh rằng con số 6 không còn nữa, mà cứ 4 người trong chúng ta sẽ có 1 người bị đột quỵ trong tương lai. Đó, tôi nghĩ rằng đó là một cái thông điệp cảnh báo quan trọng nhất đối với những người làm đột quỵ của chúng ta hiện nay. Bởi vì không phải 6 người mới bị đột quỵ 1 người, mà chỉ có 4 người thôi. Như vậy chúng ta thấy rằng cái nguy cơ bị đột quỵ chúng ta đã tăng khoảng 30% so với trước đây. Và như vậy bản thân chúng ta, bản thân gia đình chúng ta và gia đình bệnh nhân chúng ta là cố gắng giữ cho họ làm sao tránh được đột quỵ. Đó là cái thông điệp mà Hội đột quỵ Thành phố Hồ Chí Minh muốn chia sẻ với quý đồng nghiệp trong một cái ngày quan trọng này. Để mở đầu cái chương trình này thì tôi xin mời giáo sư Lê Văn Thành, là cái người sáng lập ra Hội đột quỵ Việt Nam, tại nay là chủ tịch danh dự của Hội đột quỵ Việt Nam, sẽ chia sẻ với chúng ta về một cái đoạn đường đã qua trong cái việc xây dựng cái mạng lưới đột quỵ ở Việt Nam. Xin trân trọng mời thầy. Thưa chủ tọa đoàn, thưa tất cả các anh các chị có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Hôm nay cho phép tôi trình bày vấn đề quá trình chăm sóc đột quỵ tại Việt Nam. Vâng, đã nói đến quá trình thì chúng ta sẽ thấy gần như là có tính chất lịch sử thôi. Từ năm giai đoạn 1975 đến giai đoạn 1985 thì nếu ở đây có những thầy và các bạn có tuổi thì đều biết rằng là điều trị bệnh nhân tai biến mạch máu não Việt Nam trong lúc đó là chỉ có để những bệnh nhân trong khoa thần kinh và có dành thêm số giường để điều trị cho người bệnh.
Vì thầy thuốc Việt lúc đó cũng là thầy thuốc thần kinh, nhưng mà cũng có kiến thức nhất định về tai biến mạch máu não. Và phác đồ điều trị lúc đó thì gọi là phác đồ truyền thống, theo tôi nói là đưa đảm bảo oxy lưu thông đường hô hấp tốt cho người bệnh, điều chỉnh huyết áp, cân bằng calorie và chống chống lết, chống phù não. Và chống phù não thời đó nó còn dùng mannitol. Sau tiếp, nếu người bệnh đã qua được cái giai đoạn cấp thì chuyển sang phục hồi chức năng. Thì thời đó chúng tôi cũng đã có mở những cái lớp phục hồi chức năng như là các bạn nhìn ở trên này. Phục hồi chức năng thì phục hồi vận động, phục hồi nói, phục hồi giao tiếp và một số vấn đề khác nữa, kể cả vấn đề tâm lý. Xin mời tiếp. Ở đây thì hôm nay tôi xin giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Anh Tài. Không biết bác sĩ Tài này có mặt ở đây không? Là trưởng khoa thần kinh Bệnh viện Chợ Giấy năm 1998. Đã có ngăn một khu, một số giường để điều trị những bệnh nhân tai biến mạch máu não. Thì cũng có thể nói đấy nó gần như là một cái khởi đầu của một cái đơn vị đột quỵ thì chưa dám nói, nhưng mà nó có tính chất mở đầu sơ khai để thành lập ra cái đơn vị đột quỵ. Xin nói chặng đường phía trước của chúng ta, tức là bây giờ thế này, ngay lúc ấy thôi. Còn các bạn nghe đây thì nó hơi lạ. Đây có tính chất lịch sử, cho nên chúng tôi phải nói những cái chặng đường cần vượt qua, lấy người bệnh làm trung tâm. Thì thứ nhất là số người bệnh mỗi ngày nhiều hơn, và chúng ta phải đặt vấn đề là tiến tới thành lập các trung tâm đột quỵ. Và đến khi thành lập được trung tâm đột quỵ rồi thì vấn đề điều trị như thế nào cho nó xứng đáng ở một cái trung tâm đó và với thời đại đang phát triển về khoa học. 2004 thì chúng tôi có một cái buổi họp rất quan trọng ở Bệnh viện An Bình. Thì ở trên này để chúng tôi bàn về là liệu có thành lập được đơn vị đột quỵ không, và thành lập đơn vị đột quỵ thì cần những các chuyên khoa nào đi theo. Thì đây chúng ta thấy, cho cái hình lại. Ở đây thì có bác sĩ Tuấn, lúc ấy là trưởng khoa Bệnh viện An Bình, có tôi, có bác sĩ Tân, bên cạnh là giáo sư Công, bác sĩ Kim Liên, và đặc biệt là có bác sĩ Tuyền, chuyên gia về vấn đề hình ảnh học. Là vì không có hình ảnh không được, và không có những người làm cấp cứu không được, thì không thể nào mà thành lập được cái khoa đột quỵ một cách đầy đủ. Xin tiếp. Cái quan trọng là thế này. Bây giờ là nếu mà chúng ta muốn phục vụ cho người bệnh về tai biến thì lúc đó chúng tôi phải đề nghị với bộ cho phép chúng tôi làm một cái điều tra cơ bản. Điều tra cơ bản, không có điều tra cơ bản mình không biết là cái tình hình ở Việt Nam chúng ta là bệnh nhân như thế nào. Cho nên là cái cuộc điều tra này là bộ đã trợ cấp và giao chúng tôi làm. Thứ nhất là làm tại 3 tỉnh, thành phố để có tài liệu chính xác. Thì mỗi tỉnh chúng tôi lại chia ra một phường. Một tỉnh thì có phường, và một nông thôn thì có một cái làng đấy. Ở làng ở ngoài Bắc thì gọi là làng, ở đây thì gọi là thôn xóm ở ngoại thành. Như vậy là trong một cái tỉnh đó điều tra những người công nhân viên chức, và ở nông thôn thì là bà con làm nông nghiệp, để nó mang đầy đủ tính chất như vậy. Ngay cả 3 tỉnh cũng có những cái thay đổi. Ví dụ như là 3 tỉnh thì trên chúng tôi sẽ nói đây là vừa rồi nói rồi,
có thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Kiên Giang và ở Tiền Giang. Thế thì ba tỉnh thành cũng có những cái khác nhau. Ví dụ như là ở Kiên Giang thì là phải nghiên cứu, bà con làm về công tác của bờ biển. Tiếp đến là phương pháp, lúc đó vì công trình của bộ và làm rất nghiêm túc, là phương pháp thu đo, tức là đi từ nhà này sang nhà khác. Nếu mà nhà này mà vắng thì cái tổ trưởng khu phố ngày mai phải dẫn tôi quay trở lại cái nhà đó, không bỏ sót người bệnh nào cả. Như vậy thì mới đưa ra những cái số liệu chính xác được. Thì mời các bạn nhìn trên cái tỷ lệ bệnh toàn bộ là chúng tôi tìm được là 6,08 trên 1.000 dân. Tỷ lệ bệnh mới mắc thì là 2,5 trên 1.000 dân. Và tỷ lệ tử vong là 1,31 trên 1.000 dân. Cái điều tra cơ bản này hiện nay tôi đọc trên báo vẫn còn nhiều anh chị em đang làm nghiên cứu sử dụng nó trước khi để vào những cái việc của mình cần tìm. Đây có việc là số bệnh nhân từ các tỉnh xa trở về tuyến trên vì họ hy vọng rằng trên tuyến trên có máy móc thiết bị tốt hơn và có người thầy thuốc có trình độ, và chính làm việc này đã mất thời gian vàng của não và gây nên quá tải cho bệnh viện. Xin tiếp ạ. Thế thì bây giờ tôi xin nói, muốn thành lập được một cái đơn vị đột quỵ thì phải có vai trò của chính quyền địa phương. Ở đây thì tôi giới thiệu hình ảnh thầy thuốc ưu tú tiến sĩ bác sĩ Phan Văn Báo, giám đốc bệnh viện 115, nguyên phó giám đốc sở y tế trước. Thì chưa lúc anh còn đang ở trên sở y tế đó, thì bác sĩ Báo với tôi đã bàn bạc rất nhiều lần để lập ra một cái đề cương trình bày với sở để sở có thể thông qua. Thì lúc đó bác sĩ Châu là giám đốc sở, Báo chưa về 115, thì ông Châu đề nghị thành lập một cái hội đồng là gồm có các trưởng phó khoa nằm trong bệnh viện, xin lỗi các ban bệ của sở, mời các trưởng khoa cấp cứu tại thành phố Hồ Chí Minh về họp để xem mở cái đơn vị đó như thế nào. Thì khoa bệnh lý mạch máu não Việt Nam đã được thành lập, và đây xin giới thiệu là bác sĩ Nguyễn Thị Kim Liên, trưởng khoa bệnh lý mạch máu não Việt Nam. Xin lỗi 115. Bác sĩ Nguyễn Huy Thắng là phó trưởng khoa, và bác sĩ Thắng đã kế tục công việc của chúng tôi đang làm. Anh đi tiếp thì cho ngược lên nữa, vui lòng ra lên nữa thêm. Thì bác sĩ Thắng hoạt động rất mạnh, rất tốt, cho nên đã đạt được những cái huy chương vàng của thế giới. Cho tiếp, đặc biệt là đã được vinh danh của WHO, tức là đơn vị đột quỵ thế giới. Đây là những hình ảnh mà phó giáo sư Huy Thắng đã đạt được. Khoa bệnh lý mạch máu não ban đầu từ một đơn vị đột quỵ. Trong những năm qua, bệnh viện đã không ngừng phát triển các kỹ thuật mới mang tầm vóc khu vực như cái tiêu sợi huyết qua đường tĩnh mạch và động mạch, long mạch, nội soi và bằng đặt stent, và hút cục máu đông bằng penumbra. Nhờ kỹ thuật này mà nhiều người bệnh đã khỏi nhồi máu não và được cứu sống, không để lại di chứng. Thế đấy là tôi nói vừa rồi là vai trò của địa phương, là sở và cái người lãnh đạo bệnh viện. Thế bây giờ đến vai trò của trung ương thì phải nói là khi mà đã thành lập được khá nhiều đơn vị đột quỵ rồi thì lúc đó Bộ Y tế phải quan tâm tới. Và trên hình ảnh này các anh các chị nhìn thấy một Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên ngồi giữa, bên cạnh là tôi, bên cạnh nữa là khoa là
Phó Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh. Và đây tất cả những người quan trọng ở phía Nam. Thì đồng chí Nguyễn Thị Xuyên đề nghị là thăm dò ý kiến và cũng đồng thời là phổ biến ngay ra cái quyết định là chấp nhận các đơn vị đột quỵ nằm trong hệ thống cấp cứu của nhà nước, tức là của Bộ Y tế. Và khi được thông qua và chấp nhận cái điều này thì bắt đầu xuất hiện ra nhiều cái đơn vị đột quỵ khác. Xin tiếp. Đây là bệnh viện đa khoa trung tâm. Thì cái bệnh viện này trước khi xuống đây chúng tôi đã gặp rất nhiều lần và đã đạt được. Sau khi cái ý kiến của Bộ thông qua rồi thì bệnh viện đa khoa trung tâm đã lập ra cái đơn vị đầu tiên của miền Đông Nam Bộ. Cho cái dưới em, xin lỗi, cho cái video đó ở dưới đây, để dưới này có mà. Bệnh viện đa khoa trung tâm của Tiền Giang. Thì cái này mất cái video này chứ nói rất nhiều. Có phó giám đốc sở, có anh trưởng khoa rất tích cực, cho nên nó thành lập được cái bệnh viện đa khoa trung tâm. Và nó đã nhận tất cả những bệnh nhân xung quanh cái tỉnh Tiền Giang điều trị cho người bệnh và làm cho tốt cho người bệnh. Mình cho tiếp. Và tiếp đó xuất hiện một cái rất mới và rất mạnh mẽ, đó là trung tâm đột quỵ của bệnh viện Bạch Mai. Mình cho tiếp. Ở đây chúng ta nhìn thấy ông khai trương của trung tâm đột quỵ Bạch Mai thì có giáo sư, có bộ trưởng, thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, và đứng bên phía bên ngoài này là phó giáo sư Mai Duy Tôn đang chờ khánh thành cái hoạt động đó. Theo một cái báo cáo của phó giáo sư Mai Duy Tôn và phó giáo sư Nguyễn Huy Thắng thì chúng ta thấy rằng là chỉ có trong một năm thôi thì cái số đơn vị đột quỵ trên toàn quốc đã phát triển. Màu xanh là năm 20, đến năm 21 thì thêm màu ghi, thì các bạn nhìn ở trên đó. Như vậy là nó phát triển rất là tốt, và từ đó là đã làm cho mạng lưới của chúng ta hiện nay theo thống kê là 81 bệnh nhân, 81 đơn vị đột quỵ và trung tâm đột quỵ trên toàn quốc. Nhưng theo tôi tìm hiểu thêm nữa là nó lên 90 rồi. Xin cho tiếp. Bây giờ khi mà đã có những trung tâm đột quỵ đó thì vấn đề điều trị như thế nào? Chứ không chỉ chúng ta lại cứ điều trị theo truyền thống mãi. Bởi vậy chúng tôi mở những cái lớp tai biến, bổ túc tai biến mạch não Việt Nam về tiếp cận với điều trị bằng tiêu sợi huyết. Đi cho tiếp. Cái công trình này là công trình tiến hành 3 năm trời, 2006 tới 2009 xong. Một chủ nhiệm đề tài là tôi, và chủ nhiệm đề tài nữa là bác sĩ Nguyễn Thị Kim Linh. Đi cho tiếp. Trong 3 năm. Và cái này phải đăng ký với Hội Khoa học Công nghệ Môi trường của thành phố và Hội Môi trường Khoa học Kỹ thuật của thành phố. Thấy rằng là đề tài nó rất quan trọng khi sử dụng thuốc tại Việt Nam, thì đã thành lập một cái hội đồng nghiệm thu rất là cầu kỳ. Ở đây chúng ta thấy có giáo sư Lê Xuân Trung, có anh em nhiều tuổi thì mới nhận ra được. Giáo sư Lê Đức Huỳnh là chủ tịch hội đột quỵ, chủ tịch hội thần kinh Việt Nam lúc đó. Bên cạnh là phó giáo sư Nguyễn Anh Nghị. Cho tiếp Quỳnh nữa. Cho tiếp. Và đây là phó giáo sư Phạm Nguyễn Vinh, là phó giám đốc Viện Tim. Giáo sư Đặng Văn Phước là chủ tịch, là
hiệu trưởng trường đại học y lúc đó và kiêm chủ nhiệm khoa y và kiêm chủ nhiệm trưởng khoa về tim mạch. Bác sĩ bên cạnh là Lê Minh và người để tay lên đằng sau đó là Vinh Khánh, là giám đốc của 115 lúc đó, và tôi trình bày cái hội nghị đó cho tiếp. Báo cáo của chúng tôi có tính chất ôn lại một chặng đường phát triển từ sơ khai của sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của người bệnh tại Việt Nam. Thứ nhất là thành lập được hệ thống chăm sóc từ cơ sở, khả năng điều trị sơ khởi và đến cao nhất là trung tâm đột quỵ, rồi khoa bệnh lý mạch máu não. Và theo tôi thống kê lại thì đã được 90 đơn vị trên toàn quốc. Việc thứ hai là chúng tôi đã đưa ra được cái tỷ lệ bệnh. Thì các bạn nhìn ở trên, và chúng tôi đã nói rồi. Và cái thứ ba là chúng tôi đã đề nghị được vấn đề tiêu sợi huyết để điều trị trong các đơn vị đột quỵ, mà đến nay đã cứu được rất nhiều bệnh nhân. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn thầy giáo sư Lê Văn Thành. Xin hỏi các bạn tổ chức báo cáo viên ở Hoa Kỳ đã online chưa? Dr. Kunakorn, chúng tôi xin giới thiệu báo cáo viên tiếp theo, đó là bác sĩ Kunakorn. Bác sĩ Sheraton hiện nay là chuyên gia về can thiệp mạch máu thần kinh ở Đại học Pittsburgh, Hoa Kỳ. Đầu tiên thì rất là tiếc, cuối cùng thì giáo sư Kunakorn không thể đến Việt Nam được. Thành ra là xin báo cáo online. Cái bài báo cáo của bác sĩ Kunakorn là cập nhật cái can thiệp lấy huyết khối toàn cầu, lấy từ cái dữ liệu của Hội can thiệp mạch máu thần kinh. Như ta biết hiện nay cái điều trị lấy khối được xem là một cái điều trị hết sức là quan trọng đối với các bệnh nhân đột quỵ, đặc biệt là trên các bệnh nhân bị tắc mạch lớn. Và mục tiêu của cái tổ chức lấy huyết khối toàn cầu là đạt được cái con số tối đa, tại vì hiện nay đặc biệt là những nước mà đang phát triển như chúng ta hiện nay, đặc biệt châu Á, cái tỷ lệ lấy huyết khối còn đang rất thấp so với con số người bệnh nhân bị đột quỵ. Xin các bạn kết nối với bác sĩ Kunakorn. Hello everyone, can you hear me okay? Hey, good morning, Dr. Kunakorn. You hear me? Yes, good morning. Good morning. I can hear you. Like, good evening from the U.S. So, yeah, am I able to share my screen right now? Can you speak louder? Yes. Can you hear me okay? Okay, louder better. Thank you. Okay, yeah, sounds good. All right, so let me share my screen really quick. Are you able to see the screen? Yes, I did. Okay, all right. Yeah, well, thank you everyone for having me today. So my name is Kunakorn Achniyasko. So I'm one of the vascular and interventional neurologists. So I was formerly based at University of Pittsburgh School of Medicine. I was actually one of the former assistant professor of neurology there, with the stroke department. And currently right now I'm a vascular and interventional neurologist with SOC Telemed. So I'm also a part of the Global Core Executive Committee with the mission Thrombectomy 2020 plus, which is what I wanted to be speaking on behalf of today. So the Society of Vascular and Interventional Neurology is partnering and also has a mission, which we created called the Mission Thrombectomy 2020 plus, which right now, Vietnam is also currently a part of. So without further ado, I'd just like to talk about improving global access to stroke mechanical thrombectomy. And I think that's a very important and hot topic nowadays, especially, with the new treatment, which is very effective. We would like to go more into how it would be able for us to work with everyone in the world, especially, countries and including Vietnam, so to improve the global access to stroke mechanical thrombectomy worldwide. So these are my disclosure. I have grant support from SVIN. So anyway, this is just a quick outline.
I'm going to try to, go through, there's a lot of component here. So anyway, so just to go over a little bit, a brief background, a lot of you are already familiar with this, but very quickly, globally right now, there's roughly about 14 million strokes per year. And about 9.5 million of those are ischemic stroke per year. And apparently 5.2 million strokes related deaths was recorded in 2017. And then about 116 million healthy years of life was actually lost due to stroke year. Okay. And especially developing countries have 75% of all stroke death and 81%, daily active living a year. So, and apparently this is a important number here, as you can see here, the coronavirus death toll is actually 6 million deaths, as of 2022 in April. As you can see here, it's not even close to the stroke related death. So in MT 2020 plus, we could focus on large vessel occlusion and mechanical thrombectomy. And large vessel occlusion stroke has an outsized contribution to stroke and related disability and mortality. The stroke death and disability is substantially modifiable with acute reperfusion therapy, and we found that in multiple studies, including IVTPA and mechanical thrombectomy, including studies that has been done in other countries, which are not the developed countries. And as you can see here, so these are studies that you're all familiar with, and also the Resilient study in Brazil. Anyway, so we have figured out by this point that mechanical thrombectomy is highly effective and very cost effective, and per health economic analysis, and which we can quantify the impact of developing stroke care in the country, and we estimated the impact that we gradually increasing the uptake of more effective treatment over 10 years. It can give you a cost-effective saving of about $602 million over 15 years, based on this national economic studies, And as you can see here, physical access to mechanical thrombectomy, as you can see here, so these are some of the things that we try to focus on within mission thrombectomy itself. So we try to look for the epidemiology, understanding, and also the issues of each countries, and also try to figure out the challenge, and also eventually we want to try to figure out how to overcome those challenges. So the total number and the geolocation of thrombectomy centers in the region, was assessed. So that access to acute stroke intervention for large vessel occlusion patient within the United States, which is evolving over the last decade, actually provide a good case study. So in 2011, 56% of U.S. population had access, within 60-minute by ground to an endovascular stroke capable hospital. And within recent remodeling data, we had additional 20 optimally located comprehensive stroke center, which is the highest level stroke center in the U.S. Per state that required to be achieved, and a 60-minute ground access for 63% of the U.S. population, and 60-minute ground to an air access for 83% to a comprehensive stroke center. And endovascular treatment access within 15 minutes is limited to less than 1/5 of the U.S. population. So as you can see here, this problem is presented, with physical access challenge in the U.S. And also, as you may know, the U.S. itself, patient population, and also geographically, the U.S. is very spread out. Populations are not as dense as people within Southeast Asia. And again, myself, ethnically, I am Thai, and within Thailand and Vietnam, it's very similar that we have a very a different distribution, of people, especially within large cities like Ho Chi Minh City or Bangkok, unlike, in the U.S. where every state, it's very spread out and the population is spread out. So these are the overview of endovascular thrombectomy access gap for acute ischemic stroke in Asia. So there's a multinational survey. I'd just like to show you this map here. Again, so what we're trying to do here is that the global disparity in mechanical thrombectomy access, which we have reported from the Mission Thrombectomy 2020 plus, regional committee, and this includes Professor Dilip Yabagal, who is currently the chairperson and president of the Mission Thrombectomy.
And so he's currently one of the professor of clinical neurology and neurosurgery and director of interventional neurology at University of Miami Miller School of Medicine. So based on the study that I just want to talk to you about, which we acquire data from every country, is that is a participant, is that so access to mechanical thrombectomy is not only suboptimal, but also with inequity and disparity amongst countries with different income level. So stroke burden is disproportionately high in low and middle income countries, which likely exacerbated the disparity in access to mechanical thrombectomy. However, the global level data on access to mechanical thrombectomy and the determinants are lacking, and standardized measures for access have not yet been defined. So the method of this is, Mission Thrombectomy, again, is the Global Stroke Thrombectomy Campaign initiated by SVIN since 2016. And at that point that we recorded, we had 85 regional committees worldwide, including Vietnam and Thailand and other countries in Southeast Asia and around the world. The primary goal of this campaign is really to accelerate the access to mechanical thrombectomy worldwide with like a public health intervention tools, that we would like to design. So the Mission Thrombectomy 2020 plus, survey recorded a global cohort of countries using a 17 question electronic survey, like through an online survey. And also the survey was sent to like the regional committee, including the 75 country distribution. And this was done from November 2020 until February 2021. That was when we closed. And a large vessel occlusion incidence was estimated to be about 20% of the total ischemic stroke incidence from the number that we received from like the 2016 global burden of disease stroke data. Okay, and again, the aim of this study was pretty much to determine, based on each country, the mechanical thrombectomy access rate to see how many patients with large vessel occlusion are being treated with mechanical thrombectomy, the capacity, of mechanical thrombectomy procedure that's being done, how many centers are there and how many operators are there, and also mechanical thrombectomy inequity between countries by income. That's what we're trying to compare. And also we would like to estimate the gap in mechanical thrombectomy operators and centers. And the last second aim, is we would like to determine the factors that's associated with the mechanical thrombectomy access rate. And again, this is primary endpoint, like we can show you like some of these data later in our paper. So anyway, so this is a result that is very interesting. So eventually we had like 887 survey response from 89% of the response rate, which was fairly good. And eventually, we did have some survey that came later, but again, we did close off the survey in February. So at that point, like we didn't include them. And in the final cohort of these countries that we included, we had at least like one complete one survey like response to each of the 4 key questions, which is the mechanical thrombectomy volume, number of operators, number of centers, reimbursement for mechanical thrombectomy, and because these are key data. And therefore, eventually we included the 59 countries within a study analysis that included, each of these 4 key questions. Some of the countries that were not able to complete in time, we had to fortunately exclude them. But hopefully, within our next study, we'll be able to include all of them. So anyway, so these are just in general, just to show you like how we classify income. So we use the World Bank classification. So in this case, as you can see here, like we, based on the World Bank classification, we have like the higher income level and the upper middle income, and then moving to like the low and lower middle income country. In this case, and then we separated within that income classification based on the World Bank classification. So, and these are on the right side here is a country that eventually was surveyed. So Vietnam was also included in here. Thailand is also included in here. And a few other countries within Southeast Asia is also included in here, including Singapore. So again, so these are the overall numbers that we'd like to talk to you about. So the global thrombectomy disparity and the baseline characteristic of these countries, and see how differences are there. So in total, we had 59 countries. We had a total of 22 low and lower middle income country, which is about 37%. Upper middle income country was at 19 of them, which is like about 32%. And then the high income country respondents was like about 18 of the country, which is like about 30% of all the participants. So you can see here like the mechanical thrombectomy access
you know, like significantly, you know, it's different, you know, and it goes along like the low to lower middle income, upper middle income, and high income country, you know, which is very extremely very significant, you know, and 23.01%, like, you know, median. With the high income country, with the upper middle income country is 2.76%. You know, access to large vessel occlusion mechanical thrombectomy, and the lower and lower middle income country only had like 0.48%, you know, median access. Very significant data, you know, especially the number of access. Mechanical thrombectomy operator, the median number, as you can see here, so the high income, you know, also is significantly higher. You know, the mechanical thrombectomy center index, you know, also, you know, like significantly higher in the high income country, you know, upper middle income and lower income. As you can see here, it scales up, you know, based on the income. And then also like the reimbursement for mechanical thrombectomy, are there reimbursement percent? You know, as you can see here, it's significantly higher in the high income country, like lower in the upper middle income, and then the lowest in the low and lower middle income country, you know, very significantly. And also the percent of gross domestic product spent on health. As you can see here, you know, as we know, you know, it's already very different, you know, from the baseline characteristic. Just move on from here. So anyway, so the baseline characteristic again for like disparity, like, and these are based are the significant one. There's not a lot of like public service announcement percent that is different, because again, you know, like in a lot of these countries, again, we have seen a lot of public service announcements, including related stroke related public service announcement that's been done by either government or other entities. You know, but what we can see here that's very significantly different is that the pre-hospital medical services percent that is like actually covered is, you know, it's different. And also like the how like the emergency medical system, you know, like in each country are educated on large vessel occlusion stroke, and the stroke protocol to transfer to mechanical thrombectomy centers, you know, like, and also in this case, you know, also significantly different. Okay, and again, you know, like very less than 40% of the high income country has recorded of any cultural barrier that might be related to, you know, that might be a barrier to receiving stroke treatment, like any significant patient believes or not. You know, like it was a very less than 40% in the higher income country and higher than 50% in actually all the other countries. So these are the generally like the graph that I think is very important. So mechanical thrombectomy access rate by geographic distribution, as you can see here. So we color coded it by the estimate percent of large vessel occlusion patient receiving mechanical thrombectomy. As you can see, and again, a lot of these countries, you know, were not have not been like able to be included in the study, you know, because we didn't receive the survey back. But as you can see here, based on the data that we have, you know, since that study, we can see that again, you know, with the newest data, Australia is actually one of the leading. So we got newest data, which mechanical thrombectomy access is actually in the higher income country, like including the USA, you know, Canada, Australia, Japan, you know, but then but geographically, as you can see here, a lot of the other countries, you know, including our own like Southeast Asian region, like including my own country of Thailand, you know, including Vietnam, you know, and at that, like we do have like, you know, a significantly lower rate, and of course, like, you know, we do know like what the barrier is, and again, you know, like the mission thrombectomy is there, you know, so initially we want to try to figure out this data and number. We want to try to figure out, you know, target specific issues that is within each and different country, and we want to try to eventually, you know, take that data and see, you know, how we can tackle it and try to, you know, work collaborating with each stroke center in each of these countries to see how we would be able to work with each other, you know, in global collaboration to try to increase each country's work, especially, you know, like when we need these data first, and this is one of our first publication on this. So anyway, so as you can see here, this is like a very interesting mechanical thrombectomy access rate, which is rated by the country that is involved in the studies. So again, currently, as I mentioned, you know, like the number one country is actually Australia, you know, which has a very significantly high mechanical thrombectomy access rate of actually over 45%. And like other countries are like Bahrain, like Qatar,
Singapore, in the US, Japan. And as you can see here, you know, like countries in Vietnam, you know, like I actually have the number, you know, like based on the stroke community, which I contributed to it. So Vietnam actually has a pretty high number, you know, like compared to all the other countries, you know, within the World Bank like classification. Even Thailand right now, the rate is only 2.8%. So as you can see here, but again, still, you know, there's just a lot of room like for us to catch up. And again, you know, once we know this number, you know, compared to the kind of the global standard, you know, I think like, you know, it probably is, you know, very important to try to figure out, like, you know, especially within our Southeast Asia region, you know, for which I am a part of, and also, you know, like what we're talking about here today, to see, you know, what are some of the barriers that we can help tackle, especially. So I would want to move on, like, and these are the kind of the baseline number. I know I only have a few more minutes. Just want to go through really quickly. As you can see here, the median it still is technically very low compared to the whole country. Like the whole global percentage is only 2.76%. Okay, and again, like these are again, you know, very similar in distribution. The mechanical thrombectomy center, you know, the amount of mechanical thrombectomy centers, you know, in each country, and the operator, you know, which also goes along with, you know, like the amount of mechanical thrombectomy actually being done. So as you see here, so Thailand is here, you know, in 0.1, like Vietnam is actually higher, you know, in Thailand in every single aspect, especially, you know, like the number of thrombectomy being done. Okay, and again, like we also did a determinant of mechanical thrombectomy access, like by a multivariate analysis, and we found out that low to lower middle income country versus high, as you can see here, you know, as we saw in the graph, upper middle income country versus high also, you know, which is like a determinant of mechanical thrombectomy access, you know, higher in the high income group, the operator index, and whether having a stroke protocol to transfer to mechanical thrombectomy centers, and mechanical thrombectomy center index, meaning like how much, you know, like how many mechanical thrombectomy centers are there, it affects, you know, determinant of access, you know, which is pretty obvious in theory, but again, you know, we found that out in statistic. So again, and these are a survey that was done. Again, I'm just going to skip over this, but again, I just want to kind of go over the PHI, which is an intervention that after go over with a majority of the country within that answer. And these are the suggested intervention that every country thinks that, you know, it might be the most beneficial. So in this case, you know, like I don't have the specific data exactly, you know, for what the answer of Vietnam, but again, you know, we only had a collaboration, you know, with only a few of the stroke community in Vietnam, but hopefully we would have more, you know, like after this meeting. And again, you know, as you can see here globally, the answer for like something that has very high impact would be the guideline to implementation, you know, for triage to mechanical thrombectomy, you know, having healthcare practitioner awareness for stroke triage, and also training more, you know, physicians. But in this case, you know, within Southeast Asia itself, you know, in the upper middle income country, as you can see here, like, you know, having the guideline, having patient awareness, having physician training, improving the infrastructure is also important. And again, you know, in every country, very importantly, like the scheme to lower cause of mechanical thrombectomy has also been deemed high, you know, but again, in every country, some of them deemed on the higher side, but not be the highest. But in our case, you know, we know is extremely important, especially within the upper middle income in the Southeast Asia region. Okay, and again, you know, this is like to kind of highlight a little bit here, you know, with the answer that we have here. We have the greatest absolute mechanical thrombectomy center and the operator gap that we see here, you know, just highlighting the China and India here on like the number of actual centers that are actual gap. So China is estimating to need 4,000 more centers and 14,000 more operators to be covering, you know, the data that we have here. And this is just basically with the current guideline, not the expanded guideline, especially in the future. We're thinking of like other trials that is coming up, including the basilar occlusion trial and also a large core trial. And again, just kind of moving on. So, and again here, you know, like this, our aim here for the access score is that mechanical thrombectomy
like mission thrombectomy 2020 plus, from SVAN will be able to help like, both developed and developing country overall to improve access to mechanical thrombectomy just by, having the campaign itself to be able to increase awareness, be able to collaborate and help like with the local collaboration, and especially the stroke network, so that we can figure out and employ these intervention, working alongside with the local government. And again, we did announce like a worldwide effort to increase the use of mechanical thrombectomy for stroke worldwide since like November 2016. That's when we launched this project. And again, our vision and goal is really to be a global and a metric-driven umbrella campaign to be able to reduce death and disability that's associated with large vessel occlusion and ischemic stroke. And we really want to increase access thrombectomy, by integrating, like knowledge and barrier to mechanical thrombectomy access worldwide. We also want to be able to unify multiple efforts by local and specialties societies, including like the Ho Chi Minh City like Stroke Association, to accelerate like mechanical thrombectomy access globally, and using the intervention that we deem, to be higher on the list, like what we mentioned. But again, we want to be able to work with you guys, locally to see what are some of the intervention that might work specifically for, not just for Vietnam, but for each specific region in Vietnam. Because again, like similar to Thailand, which we have just completed a more thorough survey of all the 6 different regions. The actual intervention that may help increase mechanical thrombectomy access is actually very different. So again, in Vietnam, with the higher number of population, this country size, which is very similar to Thailand, I would assume that, it would be the same thing. But again, we would love to have your collaboration, for this project. Otherwise, we would not be able to, help increase these intervention, locally. So these are the current procedure estimate that we have, based on the U.S. Medical device industry within the thrombectomy field. So the estimated U.S. device industry in 2020 is already in the 40,000. 20 was ranged within the 300 to 400, and in Vietnam, I've actually heard some numbers within the thousands. But again, I don't have the most updated 2022 numbers, and hopefully we are able to get some of those numbers from you guys afterwards. And again, these are the worldwide estimate from mechanical device industry that is estimated in 2020 to be in the 200,000 ranges. And again, it's still very low within our Southeast Asia region. So just the last thing I kind of want to move on is that our project is still, up and coming. We do have a large number of countries, participant, and the intervention strategies that we have is that we want to aim to upstream strategy that actually targets both first is the economic issues, political, and the community factor that could be. And again, this 3 factors is very different in every country. And on the third one is actually also not just different in every country, but also different in every region of every country that we're working in. So again, this is why, we need a more widespread, collaboration within each country itself. Okay, just kind of moving on from this. So just kind of to let you guys know about our mission thrombectomy 2020 plus. So we actually have a global executive committee, which is a core executive committee, including Dr. Dilip Yavagal, who is currently the chair, and a majority of the doctors who are included in Society of Vascular Interventional Neurology, including Dr. David Libeskind, who is also going to be a speaker at the meeting soon. And he was the former president of Society of Vascular Interventional Neurology as well. So myself I am also one of the core executive committee. So my part is that since because ethnically I'm Thai and I'm very interested within the Southeast Asia region, I would definitely love after this meeting to be able to meet and talk with a lot of the stroke community within Vietnam so that we can collaborate together. And again, as we can see here, the number in Vietnam and the operator and also the training in Vietnam is actually superior, comparing within the region. So hopefully this collaboration can also help increase the number in Vietnam, and also having Vietnam be able to help, collaborate with the Southeast Asia region to increase, mechanical thrombectomy in other countries as well. And kind of just go over, I'm just going over the time here, but just going to show you just a couple of slides in terms of how
we have done so far. So far we do have like a white paper that's been translated in 20 language. Vietnam has yet to be done. So the white paper for mechanical thrombectomy, can be used in multiple ways, including for hospital reimbursement and also for, educational and also, for political, the discussion. So again, we definitely would love to have collaboration to translate this into Vietnamese. And again, so some of the campaign that we have done so far, again, like right now, we do have a campaign to actually launch and see, the geographic data here, like within the, which is a geo map, heat map of like the travel time to reach like near stroke center in India. As you can see here, and based on these different regions, we can map out like, certain issues and barriers, including travel time. And this we hopefully to be done like, within every single country in Southeast Asia, starting with like Vietnam and Thailand, Singapore. And ongoing, we would like to further analyze those information. And again, to kind of just to close them off, like these are some of the models that we have done. We have done, training models, within different countries where we have our Global Executive Committee members and also our regional committee member within the region themselves, which we're trying to set up. And again, whoever is interested, within Vietnam who are interventional or stroke trained, we hope to be able to have your collaboration in this mission. And these are some of the faces of our core executive committee, which is some of you may be familiar with some of them within the Society of Vascular Interventional Neurology. Again, just kind of do a quick reminder, like we actually named like May 15, which is like 5/15, or in the US, and or 15/5, in other parts of the world. We call it like the World Thrombectomy Day and Stroke Thrombectomy Day. The time's up now. Yeah. Yep. Thank you so much for your time. And these are some of the last slides. Chúng ta đã hết cái thời gian, lỗ qua cái thời gian vì này. Các bạn có câu hỏi không? Xin dành cho một câu hỏi. Hi there, Kunakorn. Can I ask you the question? Yes, go ahead, please. I think it's the difference between the low and higher income for thrombectomy depend on the price of the procedure. So, and another thing is in Vietnam we have about 100 stroke centers, but only about 6 centers can routinely do thrombectomy routinely. So that's a problem. If you do the survey, and from my hospital, you can see the higher volume, the higher percentage of thrombectomy, but others nothing. So I think it's the data we need we wish to take for all of stroke center of Vietnam. We based on the rescue data, and from 2020, 2 years ago, we did around, I think roughly about 2,000 thrombectomy in the country. So if you estimate the new stroke patient per year of Vietnam about 200,000. So you can see the percentage of thrombectomy in Vietnam, I think about 1% only. So that's a problem. I think the price and insurance now is paid around 50% in Vietnam. So what do you think about it? Yes. So I think in this case, again, like very similarly in Thailand, currently the number that we have, in Thailand is that we have a total of like 37 mechanical thrombectomy centers. But again, these are the centers that actually can perform mechanical thrombectomy, but the number still is very low, and our number is actually much lower in Vietnam. So the last number that we have was actually the 300 to 500. Even though we do have like a lot of operator, and our operator number is actually last calculated to be 80.
right? Which again, like by doing 500 thrombectomy is actually, like on the very low side. And, population based, like Vietnam has more population than Thailand, but Thailand is also in the range of 70 million people. So within this case, like our estimated number of LVO is also, like not very far off from Vietnam. So again, like I think we're facing the same problem. The governmental reimbursement rate for us right now is actually, getting much better and is improved over time up to a point of almost like 80% plus in certain population. But again, this is on the basis of using very, economical usage. And a lot of us, do aspiration only and, without using any stent retriever. So in that case, like right now, like some of the things that we have been able to fix so far and some of the things that is ongoing is that we have actually, have an ongoing discussion, with the reimbursement office, especially with the economic, reimbursement. Again, one of the things that we have been using is that we use the economic kind of burden very similar to what they have already done with cardiac disease, right? So in coronary artery disease, whatever number that your country estimate to be, like you can estimate roughly about 50 to 80% of mechanical thrombectomy should be done. So in that case, like in Thailand, for example, we have roughly about, maybe 50,000 plus, PCI for coronary artery per year. So we estimate that, like the number should be close to 25,000 very easily. And using that, it's kind of one of the easy conversation openers to the government because majority of these countries, especially I would say, assume like Vietnam would be the same, coronary artery disease is already very well covered. So in that case, and again, it was well covered and also very well covered up to a very high level of reimbursement. Right now it's lower because the cost of the device is lower. And again, also one of the second thing would be, we did have like some negotiation with the, with some of the medical devices company and some of the costs have been reduced. There's actually also, like an effort, of local, local innovation, which are coming from like startups, which include like one of those like where I'm actually a part of, like to reduce the effort of mechanical thrombectomy costs, by having a more affordable devices. So these are some of the things that can be done, in conjunction with mechanical thrombectomy, with like the Society of Vascular Interventional Neurology themselves, by working with the government to try to get higher reimbursement, working with some of the industry, including, smaller or larger company to get the price down, and it will be competing for the lower price. And eventually, like trying to work on, like getting the mechanical thrombectomy center that already has like, like the capability to do a lot, like in your case, in your hospital in Vietnam, or like in Thailand would be like, the hospital in Bangkok, like Kunakorn University or Sheraton University to actually receive to their full limit. Because right now, like, for example, Kunakorn University has, 4 interventionists, which again, when I was at University of Pittsburgh, like we had 4 interventionists, but we were doing 500 thrombectomies. So as you can see here, we're not reaching our capacity yet, especially within the hospital, and I think in your case too, and the capacity would be reached. And I guess, if we are able to kind of fix the reimbursement rate and also reduce the industry, device costs. Okay, thank you. Thank you again for your presentation today. Thank you for joining us. I hope we can get you in the next future in our meeting. Thank you. Yes, goodbye. Yes, definitely. Yeah. Goodbye. Thank you. Thank you. Goodbye. Vâng, kính chào tất cả các thầy cô, các anh chị. Thì chúng ta sẽ bắt đầu cái session tiếp theo. Đây là session liên quan đến chương trình Anh Rồng Việt Nam. Thì để mở đầu chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Thắng sẽ báo cáo bài đầu tiên liên quan đến cái tối ưu hóa quy trình chuyển viện short pathway tại Việt Nam. Xin mời Phó giáo sư Thắng. Xin chào slide. Kính thưa quý đồng nghiệp, kính thưa các thầy, các cô. Như ta biết hiện nay cái xu hướng điều trị mới của đột quỵ, chúng ta biết rằng cái giai đoạn mà chúng ta tại bệnh viện hiện nay trên các nước trên thế giới đã làm rất tốt. Tuy nhiên ở giai đoạn trước bệnh viện thì lại là một cái câu chuyện khác.
và hiện nay các nghiên cứu ở trên thế giới người ta đều nhằm vào cái hướng làm sao tối ưu hóa được cái quy trình trước viện, làm sao cấp cứu cho bệnh nhân một cách kịp thời. Tôi xin được mở đầu bằng cái một cái bệnh nhân của tôi. Đây là một bệnh nhân ở một đồng nghiệp cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30 cây số. Bệnh nhân này là bệnh nhân nữ, chỉ có 14 tuổi thôi. Và bệnh nhân này không có bất kỳ một cái yếu tố nguy cơ gì cả. Bệnh nhân này nhập viện thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng 30 cây số thôi. Và bệnh nhân này vẫn chỉ được chụp một cái CT scan và CT angio. Khi ra một cái CT scan đó thì thời điểm đó là khoảng giờ thứ tư, và bệnh nhân đó được chẩn đoán là một cái nhồi máu não cấp, tắc cái động mạch não giữa bên phải. Và bệnh nhân đó được giữ lại ở cái trung tâm này mất khoảng 1 giờ, và sau đó được chuyển lên cái trung tâm đột quỵ ở thành phố Hồ Chí Minh, cách đó khoảng 27 cây số. Và đến ngay cái trung tâm 27 cây số, như vậy chúng ta nhìn vào cái cách quy trình chuyển 2 cây số, 5 cây số và 27, tức là bệnh nhân này được chuyển viện theo cái quy trình là gần nhất thì chuyển, chỗ nào gần nhất thì sẽ được chuyển nơi. Tuy nhiên cho thấy rằng cái cháu bé này đã được chuyển đến tại cả 2 trung tâm, và cả 2 trung tâm này đều không có sẵn cái chu quy trình điều trị đột quỵ, và cuối cùng phải chuyển đến một cái trung tâm đột quỵ thật sự ở thành phố Hồ Chí Minh. Và như vậy chúng ta nghĩ rằng nếu như nhiều người đặt vấn đề rằng tại sao bệnh nhân này không đi thẳng 35 cây số đến cái trung tâm đột quỵ thẳng cho thành phố, thì có giải pháp đó có vẻ hay hơn không? Đây là cái câu chuyện của bệnh nhân đến cái trung tâm đột quỵ ở thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân này đến vào thời điểm vượt quá giờ thứ 6, và bệnh nhân này được chụp một cái kỹ thuật perfusion bằng cái phần mềm Rapid. Và bệnh nhân này chúng ta thấy rằng cái lõi hoại tử thời điểm đó là 121 ml, và chúng ta thấy rằng với một lõi 121 ml là một cái lõi quá lớn. Ta biết rằng hiện nay trong tất cả các thử nghiệm lâm sàng diffuse 3 hoặc là DON, cái lõi người ta cho phép của chúng ta là 70 ml. Và mặc dù hiện nay chúng ta có những cái chỉ định, những nghiên cứu gần đây người ta đã cho phép chúng ta trên những cái ca lõi lớn chúng ta vẫn có thể làm được. Nhưng mà với một cái lõi mà 121 ml, đặc biệt là chúng ta thấy rằng không có còn bất kỳ cái sự mismatch giữa cái perfusion và diffusion nữa, thì như vậy ta hiểu rằng cái thời gian cấp cứu của cháu bé này là chấm dứt. Như ta thấy rằng hiện nay nếu như chúng ta nhìn lại cái con số của trung tâm đột quỵ ở thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, khi tôi mới phó sư Mai Duy Tôn làm cái dựa trên những số liệu của Rescue, mặc dù con số tổng kết chúng ta khá là nhiều, đến khoảng tất cả là chúng ta có khoảng 81 trung tâm. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn vào con số mà trung tâm mà Comprehensive Stroke Center, tức là những cái trung tâm mà có khả năng làm can thiệp lấy khối dụng cụ, chỉ có 6 trung tâm trên toàn đất nước này thôi. Và tôi thấy rằng đây là một con số rất là thấp, giống như cái bài vừa rồi khi chúng ta nghe Dr. Kunakorn ở Hoa Kỳ. Tôi thấy rằng con số này hoàn toàn không thể phản ánh đủ được cái số bệnh nhân đột quỵ của Việt Nam chúng ta hiện nay. Và như vậy câu chuyện hình dung ra rằng nếu như chúng ta ở Việt Nam, chúng ta biết rằng hiện nay có 2 cái quy trình, lát hồi cái bài của phó giáo sư Handima sẽ nói thêm chúng ta, quy trình model shift và direct shift. Model shift tức là chúng ta cái transfer bridging, tức là chúng ta chuyển đến cái trung tâm, một bệnh nhân bị đột quỵ chúng ta chuyển đến một cái trung tâm đột quỵ gần nhất, và chúng ta bắt đầu chúng ta chuyển sang cái trung tâm Comprehensive Stroke Center để lấy huyết khối. Và một cái quy trình là direct transfer, tức là bệnh nhân đó không qua cái local. Và hiện nay đó đây là 2 cái mô hình mà thế giới người ta đang làm, và cái thời lượng chúng ta chọn lựa nó tùy thuộc vào cái thời gian cũng như cái khả năng dung nạp của các cái trung tâm. Có khá nhiều các đồng nghiệp nghĩ rằng chúng ta nên chuyển thẳng đến cái trung tâm lấy khối đi để cho tiện. Tuy nhiên cái vấn đề là chúng ta biết rằng tỷ lệ bệnh nhân hiện nay đó tắc động mạch lớn hiện nay nó chỉ vào khoảng từ 30 đến 40%.
Như vậy từ 60 đến 70% các bệnh nhân đột quỵ cấp còn lại là những bệnh nhân mà không có tắc động mạch lớn, tức là những bệnh nhân đó hoàn toàn không có chỉ định lấy phối dụng cụ. Và như vậy chúng ta hình dung rằng nếu như một nhân nào bị đột quỵ mà chúng ta bỏ qua cái bệnh viện gần nhất gần nhà mình, chỉ cách đó khoảng 2-3 cây số để có thể xài tia sưởi tĩnh mạch, mà chúng ta cho thẳng lên thành phố cách đó 30-40 cây số, mất thêm 2 giờ vàng nữa. Tuy nhiên chuyển đến cái bệnh viện ở thành phố, chụp mạch máu ra lại không có cái tắc động mạch lớn, thì bệnh nhân đó chúng ta cũng không thể xài được. Và chúng ta thấy rằng đối với những bệnh nhân, đây là một cái thử nghiệm mà chúng ta thấy rằng trên những mạch máu nhỏ, cái lợi ích của TB tĩnh mạch cực kỳ lớn. Cái tỷ lệ của nó, cái lợi ích của TB tĩnh mạch rất lớn, tức là 53%, chúng ta có thể mang lại 53% các cái lợi ích tốt hơn so với giả dược, là mới rất lớn hơn so với giả dược. Ngoài ra các biến cố xuất huyết có thể tăng nhưng mà không đáng kể đối với những cái ca tắc động mạch nhỏ. Một số các đồng nghiệp lo ngại rằng lỡ bệnh nhân này tắc động mạch lớn thì sao? Cái liệu chúng ta bridging, chúng ta xài đường tĩnh mạch rồi chúng ta chuyển và sau đó chúng ta chuyển thẳng thì nó sao? Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái nghiên cứu người ta so sánh giữa hai cái mô hình grip and shift, và người ta thấy rằng cái lợi ích cái nhóm bridging á, chúng ta thấy rằng ở cái nhóm bridging thì cái tỷ lệ các bệnh nhân mà tái thông sau khi lấy huyết khối ở cái trung tâm đột quỵ cuối cùng nó cao hơn, có ý nghĩa ở cái nhóm mà chúng ta chuyển. Điều đó có nghĩa là gì? Trong khi đó các biến cố mà xuất huyết thì lại không có sự khác biệt. Điều đó có nghĩa là gì? Nếu như một bệnh nhân bị đột quỵ và gần đó có một trung tâm đột quỵ có thể sử dụng tia sưởi đường tĩnh mạch, thì theo tôi chúng ta vẫn có thể nên chuyển ở đó để truyền tĩnh mạch trước khi bắt đầu một cái đoạn đường xa hơn, là có thể mất khoảng 2 đến 3 giờ. Tôi nói ví dụ như ở Vĩnh Long chẳng hạn vậy, các đồng nghiệp ở Vĩnh Long cũng rất thường hay chuyển bệnh cho chúng tôi, và các bệnh nhân từ các cái trung tâm y tế huyện chuyển đến bệnh viện Long, bệnh viện Long sẽ chụp CT scan và sau đó bolus TB tĩnh mạch và sau đó cho bệnh nhân lên xe và chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như ở Vũng Tàu cũng hay làm như vậy, và tôi nghĩ rằng đó là cái mô hình phù hợp cho cái mô hình viện này, hơn là việc chúng ta đưa thẳng bệnh nhân từ Vũng Tàu hoặc là từ Vĩnh Long đi thẳng đến 115, mất một đoạn đường khá dài, và đôi khi 60% bệnh nhân đó không có chỉ định để lấy khối bằng dụng cụ. Như vậy hiện nay cái guideline hiện nay chúng ta thấy rằng cái guideline về mặt evidence thì người ta vẫn khuyến cáo rằng đối với các bệnh nhân mà trong vòng dưới 4 giờ rưỡi nên được bắt đầu bằng đường tĩnh mạch, và nên được nhanh đến cái trung tâm có sử dụng tia sưởi tĩnh mạch gần nhất nếu bệnh nhân có bị triệu chứng đột quỵ trong vòng 4 giờ rưỡi trước khi chúng ta chuyển đến một cái trung tâm đột quỵ khác. Đây là một cái nghiên cứu khác và người ta so sánh giữa hai cái option, tức là direct hoặc là bridging. Chúng ta thấy rằng giữa hai cái phương pháp này đó, đây là một cái nghiên cứu khá là lớn với hơn khoảng 2.000 bệnh nhân, được thực hiện ở Catalonia, tức là Barcelona của Tây Ban Nha. Thì người ta thấy rằng cái sự khác biệt giữa việc chúng ta bridging hoặc là lấy huyết khối nó không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa hai nhóm. Và chúng ta thấy rằng về cái kết cục ở có lợi modified ranking, những bệnh nhân phục hồi tốt ở các phân nhóm đều không có sự khác biệt giữa cả hai nhóm. Tuy nhiên chúng ta biết rằng đây là cái mô hình của Tây Ban Nha. Trong cái kết cục nghiên cứu này, người ta kết luận rằng không có sự khác biệt về cái kết cục lâm sàng ở cái nhóm việc chúng ta bắt đầu TBA ở một cái địa phương hoặc là chúng ta chuyển trực tiếp cho một cái trung tâm có thể lấy phối trực tiếp nhanh. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng trong nghiên cứu này cái thời gian chuyển bệnh nhân đi trực tiếp đến trung tâm mà lấy phối nó rất là nhanh, nó khác biệt hoàn toàn so với Việt Nam chúng ta, đặc biệt là cái tình trạng giao thông. Hiện nay cái mô hình được xem là tốt nhất mà tôi nghĩ hiện nay mà chúng ta có những chứng cứ tốt nhất đó là mobile stroke unit, tức là chúng ta điều trị bệnh nhân ngay trên xe, những cái xe cấp cứu lưu động, và chúng ta đã có rất nhiều các cái thử nghiệm lâm sàng được công bố, đặc biệt là hai cái nghiên cứu của
John Gota và một cái đồng nghiệp ở Berlin đã chứng minh rằng nếu như chúng ta bắt đầu TPA điều trị, chụp có một cái máy chụp CT scan và sử dụng TPA ngay trên cái xe cấp cứu lưu động, chúng ta sẽ mang lại cái kết cục tốt hơn rất nhiều so với cái quy trình mà chúng ta thực hiện hiện nay, tức là đưa bệnh nhân vào bệnh viện mới điều trị. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái nghiên cứu ở Texas, người ta thấy rằng nếu như chúng ta điều trị trên cái xe cấp cứu lưu động đó, thì có đến 33% các bệnh nhân chúng ta được điều trị trong cửa sổ 60 phút, tức là thời gian kim cương. Và cái cửa sổ này so với điều trị bình thường chỉ có 3% thôi. Và chúng ta hình dung đây là câu chuyện của Hoa Kỳ. 3% các bệnh nhân theo cái quy trình điều trị thường quy được sử dụng TPA trong thời gian Diamond, tức là trong vòng 60 phút. Và nếu như chúng ta thấy rằng ở Việt Nam thì tôi không tin rằng có một cái phần trăm nào cả. Bởi vì cái quy trình này chúng ta không thể làm được điều này. Sau trong vòng kim cương trong vòng 60 phút kể từ lúc khởi phát. Kể từ lúc khởi phát nha các anh chị. Chứ không phải từ lúc bệnh nhân nhập viện. Kể từ lúc khởi phát. Và với cái mobile shock unit chúng ta tăng cái tỷ lệ từ 3% lên đến 33%, tức là tăng gấp 10 lần cái tỷ lệ bệnh nhân được điều trị trong vòng 60 phút kể từ lúc khởi phát các triệu chứng. Ngoài ra việc chúng ta bolus ngay lập tức trong vòng 60 phút đầu thì có thấy rằng có đến 28% các bệnh nhân được tái thông, thậm chí với các động mạch lớn mà chúng ta hình dung trước đây là gần như là thất bại hoàn toàn đối với tia sủy từ tĩnh mạch. Thì với việc chúng ta bolus TPA trong cái giờ kim cương, thời điểm đó các cái fibrin trên cục huyết khối nó chưa được hình thành một cách rõ ràng, một cách phong phú. Việc tác động của TPA nó mang lại hiệu quả lớn hơn rất nhiều, làm cho 28%, tức là 30% đạt được tái thông ngay trước khi đến cái trung tâm lấy huyết khối bằng dụng cụ. Và cái guideline hiện nay ở châu Âu cũng như Hoa Kỳ khuyến cáo cái việc điều trị các bệnh nhân đột quỵ cấp trên những cái xe cấp cứu lưu động được xem là sẽ mang lại cái lợi ích tốt hơn cho các bệnh nhân, thậm chí ngay cả đối với các bệnh nhân xuất huyết não nữa. Bởi vì việc chúng ta sử dụng kiểm soát huyết áp, và gần đây nó có những cái nghiên cứu để sử dụng để làm dừng lại chậm lại ngăn chặn cái việc lan rộng của khối mô tụ, cũng có những kết quả khả quan. Điều đó nó mở ra một cái chương mới, việc chúng ta chữa bệnh nhân ngay trên xe cấp cứu động trước khi đến bệnh viện được xem là tương lai của cái điều trị đột quỵ cấp. Và đối với những cái điều trị trên xe cấp cứu lưu động, chúng ta có thể làm được rất nhiều thứ hiện nay. Chúng ta có sử dụng mà gần đây ThS Place, khóa nghiên cứu, các đồng nghiệp sẽ nghe những cái bài về ThS Place trong cái hội nghị lần này. Ngoài ra với cái CT trên cái máy, trên cái xe, chúng ta vẫn có thể chụp được cái CT mạch máu với cái high resolution, tức là kỹ thuật cái chất lượng hình ảnh rất là cao, thậm chí với cái máy CT scan trên xe. Và như vậy ngoài ra khi mà kết nối giữa cái xe cấp cứu động với cái trung tâm đột quỵ bằng cái phương tiện telemedicine, nó đã làm tăng đáng kể cái việc chẩn đoán chính xác cái tình trạng đột quỵ của bệnh nhân, làm cải thiện cái chất lượng điều trị. Để cái luận bài này cho thấy rằng sau 15 năm đối với Việt Nam, chúng ta bắt đầu xây dựng đơn vị đột quỵ đầu tiên là 2006. Và hiện nay tôi tin rằng chúng ta đã có được một cái đội ngũ bác sĩ điều dưỡng được đào tạo riêng về chuyên ngành đột quỵ trong toàn quốc. Tuy vậy, cái lối đi làm sao vận chuyển bệnh nhân, một cái mô hình chuyển bệnh nhân như thế nào ở Việt Nam là tốt nhất, vẫn còn nhiều bất cập. Và đó là những công việc mà tôi tin rằng những người làm đột quỵ chúng tôi sẽ hướng đến, hợp tác với cái trung tâm cấp cứu 115 của thành phố Hồ Chí Minh, cũng như các trung tâm cấp cứu 115 của các tỉnh, cũng như ở Hà Nội, các tỉnh khác, để làm sao đưa ra được một cái quy trình chuyển viện hợp lý nhất, phù hợp nhất cho các bệnh nhân đột quỵ ở Việt Nam. Và ngoài ra cái điều mà chúng ta cũng hướng đến đó làm sao chúng ta có thể điều trị được trước khi bệnh nhân đến bệnh viện. Và điều đó nó có, tôi tin chắc rằng sẽ mang lại một cái cuộc đột phá mới. Nó khác với cuộc đột phá đầu tiên là TPA từ tĩnh mạch, sau đó lấy khối và dụng cụ. Và tôi tin rằng điều trị trên xe cấp cứu lưu động nó sẽ là bước đột phá thứ 3 sau TPA từ tĩnh mạch và lấy khối và dụng cụ. Xin cảm ơn sự lắng nghe của cái đồng nghiệp. Và chúng ta để kết thúc bài này, chúng ta thấy rằng
cái việc điều trị cấp cứu là thời gian. Như vậy, việc chúng ta điều trị trên các cái xe cấp cứu lưu động, chúng ta sẽ tiết kiệm cho bệnh nhân rất nhiều, bởi vì chúng ta tiết kiệm được 15 phút, chúng ta làm giảm được 4% tử vong và tăng được 4% cơ hội bệnh nhân phục hồi tốt. Lần nữa xin cảm ơn. Cảm ơn Phó giáo sư Huy Thắng. Thank you very much, Professor Nguyễn Huy Thắng, for this very interesting talk. And next, we would like to introduce Professor Henry Moore to present his talk about the acute stroke treatment. What is the ideal model? Professor Henry Moore, please. Thank you. Good morning. Thanks for having me once again here. Very, very happy to be here again after 3 years of not able to travel due to COVID. I do apologize. The interpretation of my slides may not be that up to date because I've been very bad. I was late to the completion of my slides. It's good that actually I sat here because I think Professor Tang's talk, there was some overlap. I try not to do too much. But the other part is that some of my talk will also cover by tomorrow when I talk about updating thrombolysis and thrombectomy. So I try to not to overlap my talks at all. So you will think, oh, well, something missing here. Yes, it will be talked about tomorrow too. So let's keep going. Now, just go forward. Oh, now plugging in. Good. Working. Thank you. So I came from Melbourne. I don't know how many people have been to Australia. It's a lovely place, Melbourne, but we are flooding at the moment. And we're very proud of our culture of arts and craft, plus also coffee culture. So do come along if you can one day to Melbourne, and I will certainly play host and take you around. So this is where I work at Monash Medical Centre. It's actually a big health centre, but obviously nowhere near as big as a hospital in Vietnam. We also have 5 hospitals together. We have the first Australian heart hospital called the Victorian Heart Hospital, just purely for heart patients. It's next to my hospital. So I'm going to get a lot of patients coming from an angel suite from cardiologists with clots coming from the heart valve. So that will be very exciting next year. So I have no conflict of interest to declare. I will go back to this little cartoon things from time to time just to illustrate this patient pathways. As you can see, the patient pathway starts with the patient had the stroke, and then the ambulance take the hospital, imaging, either thrombectomy or TPA. So I'm trying to look at factors that we can improve in this whole journey. So firstly, let's look at the early part of the journey. The early part of the journey includes the paramedic, the ambulance coming to the patients, and then notified the hospital. We are at the mercy of them that they have to tell us the right information. So if they tell us all wrong information, they will have a lot of stroke patient coming to hospital without stroke. So this is looking at pre-notification. So this study was looked at pre-notifications that show that the emergency improvement over time with notification improved the door-to-needle time, but also improved the rate of thrombolysis being used. So no doubt that pre-notifications helped to improve the matrix and patient care. But then what do we use to measure the pre-notifications in terms of the patient? So as you can see here, there is a large number of scales that you can use to assess patients. The one I circle in green are the ones that have been validated in the field. As the most common, probably FAST ED, FAST Plus, but probably the RACE is the most common one being used. LAMS is another one. So the Presto trial recently validated RACE as probably the most accurate ones. However, there are some trade-offs, which I'd speak a little bit about. What I mean by that is, if you've got a very sensitive assessment score, you'll pick up more patients, but your specificities go down. So you have a more false positive stroke coming to your hospital.
But then if you increase your specificities, then you may miss patients. You had less patients, but you may miss some of the strokes too. So therefore, it's a trade-off. And I will go to the next slide and say why it's important. The cutoff for race about 5 or more will give you a sensitivity of about 77% and specificity about 75% for LVOs, large vessel occlusions. So for areas with limited resources, smaller area, smaller hospitals, smaller staff, you probably want to have more specificities and less sensitivities, because if you're too sensitive, you'll have too many patients. For areas with big hospital, big team, lots of hospital beds, lots of resources, you probably can go up the sensitivities, but reduce the amount and trade off the specificities. More importantly, with the study also found that the scale that take in more cortical signs increases specificities, such as gaze palsy, aphasia, arm impairment, and also phase rather than leg impairment. So this is what I mentioned before. If you have got high sensitivities, then you've got an excellent neurovascular team, you've got sufficient resources, and you've got sufficient beds, and hard and time-consuming tasks can be done. But on the other hand, if you want high specificity, that's more suitable for smaller centers with less bed and less resources. So you have to look at your own regions, what your resources is, and actually think about what scale is best for you, rather than just read the literature and tell you this is the best scale to use. So I mentioned before, the talk before about stroke ambulance. Telehealth really changed the landscape too. What's important, telehealth, it's not just about ringing the hospital, but now you can also have videos. So the stroke ambulance, or inside the ambulance, you can communicate with the primary or comprehensive stroke center and a pre-assessment and get the team ready for either thrombolysis or thrombectomy. And that gives you a lot more information than what we used to, just an ambulance come to our hospital and then we look at the patients. This gives us a lot of pre-hospital information. So let's look at the next part of the journey when the ambulance comes to hospital. As we all know, this is the big discussions about direct to comprehensive stroke center, which also spoke before, or drip and ship from the primary stroke center. So you can see that you either bypass, go directly to a comprehensive stroke center, or you go down to the primary stroke center, may or may not have TPA, and then go to the comprehensive stroke center. So what are the potential advantages of directly going to comprehensive stroke center? Well, it can reduce delay of treatment, probably, because you go to this comprehensive stroke center. You actually can improve the onset to growing time for ECL, from thrombectomy. You may also improve functional outcome or use potential because there are data to come. What are potential disadvantages? Well, if you go direct, you're not in a stroke ambulance, then you're probably not going to get thrombolysis. So you've got a long journey. You'll have a patient traveling a long journey without thrombolysis. But you're also increasing the workload in the comprehensive stroke center. You're shifting the workload from primary stroke center to the comprehensive stroke center. And then when the patient's in the comprehensive stroke center, they're also away from the family support too. They're not in the local regions. So there are a few factors to consider. So what's about the jip and shift model? What's the potential advantage? Well, number one is thrombolysis. You get thrombolysis earlier because you go to your primary stroke center, get thrombolyzed, and shift to comprehensive stroke center. And the thrombolysis, you get thrombolysis en route to the comprehensive stroke center. The also imaging at the primary stroke center also improve the workload of the comprehensive stroke center because they will talk to the comprehensive stroke center and say, will this patient, M1 occlusion, what's going on? So they can always prepare ahead. So that's give time for the comprehensive stroke center to prepare. And also avoid unnecessary transfer if the patient is not thrombectomy. So you don't want patients that has no large vessel occlusion go to comprehensive stroke center, which are already very busy. What are potential disadvantages? Obviously, delay time to thrombectomy. You also need more resources to put a primary stroke center to perform all this investigation and management. And it actually takes more time to actually offload patients, image, assess, on lower patients
and then go to a comprehensive stroke center. There's a lot of time wasted there. And also knows that thrombolysis may not be as effective for large vessel occlusion severe strokes. So delaying time, having thrombolysis rather than go straight is also question 2. So in terms of direct thrombectomy, there's this study looking at, the one study looking at the patient with raised score more than or equal to 5 within 24 hours of stroke onset, compared to the pre-implementation period of thrombectomy, increased from 7.7% to about 20.1%, and a reduced time from arrival to recanalizations. If you got a score of raised more than or equal to 5, there's 1 in 3 patients actually have LVOs. And in fact, 1 in 4 of these will receive thrombectomy. So as I mentioned to you before, the raised more than or equal to 5 would identify about 77% of patients eligible for thrombectomy. Another study used a LAM score, LAM score of more than or equal to 4 within 24 hours, with primary stroke center located within 30 minutes. So it's very close to the comprehensive stroke center. They found that direct to the mothership at only about 7 minutes, but actually had a shorter pickup to TPA time. It also reduced thrombectomy time from 152 minutes to 93 minutes with better outcome. This is direct thrombectomy. But remember, this stroke center, primary stroke, and the comprehensive are very close. They're not far away. So in fact, you're not getting that much of it. So it's and also there's a very well sorted network. So I think this study was mentioned before. I'm not going to mention too much information about its raised CAT study. Basically, it's one region and a network. You've got to remember, this network is very, very expertise, and they are very good at what they're doing. They're very well set up. So it's a very high-level expert center and network. So basically, MRI 0 to 2, again, these patients are within 7 hours of stroke onset, not 24. They're within only 7 hours. And the raised score is 5 to 9. So they're pretty much LVO patients. So it's an early termination. The study was ended early. The median raised score is about 7. And the LVO detection at the first hospital thrombectomy center was 69 versus 43%. The time from stroke onset to the first hospital arrival was 142 versus 88 minutes. As mentioned before, there was no difference in outcome, but less TPA was given at the thrombectomy center, or 47% compared to 60%. Probably they just went straight to angio. But if you looked at this, again, I think mentioned before, there is no difference in functional outcome. But there are some things to remember here when you read this trial. These are very experienced network of hospital. They're very polished in thrombectomy pathway and logistics. This patient only within 7 hours. They're not extended up to 24 hours. The distance between the local center and the thrombectomy center is not that far. They're quite close. Therefore, you've got to think about, does this model like your own local area? Only if they like your own local area, this information applies. So in sense, we all know that we need thrombectomy centers. In fact, about the recommendation is about 1 in 10 to 15 per 100,000 patients, populations. And the patient who lives far from thrombectomy centers, you have 3 times less likely to get thrombectomy, and 2 hours later, the patient lives near within the region to get thrombectomy. So we need to develop more thrombectomy centers. Obviously, it depends on local geography and number of patients you have. So let's look at a new model, is flying the interventionist or driving interventionist to the primary stroke center. So the patient, it's not the patient going to a comprehensive stroke center, it's the interventionist going to the primary stroke center, either by car or by plane or by helicopter. So in fact, the primary stroke center call the comprehensive stroke center, they dispatch the interventionist, and then they go to the primary stroke center to do the thrombectomy. So the advantage is it's easy to get a team to move than patient, because patient have to offload, onload, ambulance and that. The intervention team just jump in the car and drive. And the patient stay at the primary stroke center. The patient doesn't need to move to another center.
or you don't also need to have multiple resources for multiple centers. The disadvantage is it can be a long distance for the interventional team to drive. And the interventional team will have to deal with different angio suites, different stents, different nursing team, different radiographer. So it's different team every different days. So the expertise may be lost because of different team and different angio suites. And then obviously in a smaller center, what happens if adverse events when you need neurosurgical interventions? And it needs very good communication between the primary and comprehensive stroke center. So there was recently a study looking at flying the interventional team into the primary stroke center in Germany. This is a German study. If you look at it, this is the flying up model where the hub here, the primary hospital, the comprehensive stroke center, fly the intervention out to the primary stroke center. This is the usual model where the primary stroke center sent patient to the mothership. These are the interventional hospitals. They sent those. So this is a traditional model. This is the flying model. And they're able to show 157 patients, and they wasn't randomized. It's alternative week. 1 week this and 1 week the next, 1 week the next. They found a faster time from decision to start a procedure with flying the interventional team of 58 versus 148 minutes. In the post hoc analysis, they actually found that there was a better 3-month functional outcome in the flying interventional team compared to the usual model, which is quite interesting. So the other ones is flying the patient through helicopter rather than ambulance. So this is a study looking at patient helicopter transportations. It was 8 studies with more than 1,000 patients. Flying with a helicopter in long distance associated with good clinical outcome, odds ratio of 2, but no change in mortality. So there's another way of transporting patients is helicopter. In fact, my group, and that's one of our publications, worked with the Switzerland group, looking at a simulation model using a Danish stroke registry with discrete event simulations, looking at helicopter bypassing primary stroke center, actually can reduce delay for both thrombectomy and thrombolysis. So I'm not sure in Vietnam you have helicopter flying patients in, but this is what's actually evolving into. And in fact, this is an interesting study. They put the 3 models together. They put drip and shift direct mothership model, drip and shift model, and direct taking interventional team into the primary stroke center, the 3 models. They found that overall, there was no significant difference. But if you look at it, maybe flying the interventional team achieved less functional outcome, but not statistically significant. The good outcome with mothership, drip and shift, and direct interventional was very similar, 45, 43, and 40. And discharge and IHSS was similar, but maybe a bit less, but none significant. So they're all very similar, these 3 models. So then let's look at the mobile stroke unit, which I'm not going to spend too much time because there is quite a bit covered before, because the stroke ambulance can take patient with LVO to the comprehensive stroke center. So stroke ambulance, we got one, and I'm having the second one in Melbourne next year around my hospital. So I have one going around my hospital next year in Monash Catchment. And mentioned before, there is functional benefits. I'm not going to go through too much, but the recent meta-analysis just published this year in JAMA Neurology show that mobile stroke unit reduced 90 days MRS 0 to improved 90 days MRS 0 to 1, improved proportion of getting a TPA, improved proportion of getting a TPA within the golden hours, and improved time from onset of TPA. So no doubt mobile stroke unit works. But let's get to a bit more controversial about bypassing imaging. You take a patient to a comprehensive stroke center, bypass imaging, and go straight to angio suite. So this is a single center study looking at direct to angio suite without stopping for CT imaging. So single center studies within 6 hours onset, direct to angio, they use a flat plane CT in angio suite just to exclude hemorrhage and large core.
And they performed diagnostic angiogram. IVT can be given in the angio suite. The other group is directed CT, which is CTA, CTB, and CTP. IVT can be given. And so we go to the next slides. So they looked at it. The door to puncture time was 18 minutes versus 42 minutes, slower in the directed angio, and door to reperfusion of 57 to 84 minutes. And there seems to be a directed angio suite have lesser disability. But important to consider this trial though. CD perfusion, CD angio may over-select patients, exclude them from benefit. But on the other hand, in this study, the direct-to-CT group had the MRS 0 to 2 outcome only 27. Well, it's quite low, quite severe stroke in this. But more importantly, the false positive activation rate of direct-to-angio suite is 15%. So 15% of the patient direct-to-angio suite actually did not need thrombectomy. So that could be a lot of resources and money could be wasted in that. So you have to think about what's that. And this, again, is a highly skilled center and really good protocol they've been running through a lot. So you've got to see if this is applicable to your center. So this is a meta-analysis looking at direct-to-angio versus conventional imaging in suspected large vessel occlusion. They show that direct-to-angio reduced door to puncture time, reduced door to reperfusion time, and probably slightly better outcome, and also, but not across the midline about symptomatic ICH. So again, this meta-analysis shows false activation direct-to-angio is 28%. So about 30% going to angio suite with the whole team there opening up, didn't need the procedure. So you've got to think about what's the trade-off here. But the issue about this study is only 2 randomized controlled trial and there was significant heterogeneity in the outcome. So this is another one looking at direct transfer to angio suite versus CT. And again, this mainly at angio suite versus you doing the CT and the radiology. It's a single center studies. So CT scanning at CT suite or CT scanning in the angio suites. It is stopped early because they found the direct to angio suite had shorter time to groin, but longer time from the admission to hospital to imaging. In fact, it went the other way. So the study was stopped early. So what this shows, it really depends on your local setup and how experienced your team to adopt direct or not direct, rather than just take this on face value. This is a very interesting study, is looking at direct to angiography suite. Do you repeat imaging? So patient transfer from a smaller hospital to the comprehensive search center. Do you repeat the imaging before you go to angio? So they look at the patient transfer from primary stroke center to comprehensive stroke center, not a randomized studies, patient direct to angio or repeat imaging. Overall, there were 327 direct to angio, more than 800 repeat imaging. The direct to imaging angio had higher use of TPA, 61 versus 51%. The 3 months outcome seems to be better in the direct to angio, and mortality also better direct to angio. But what's important thing is if you look at this graph here, this is time, transfer time, and probability outcome. This is the directed angio. As the time goes on, the directed angio group gets worse, gets less and less better outcome. But the one who's selected by repeat imaging does not change with time. So by repeat imaging at your comprehensive stroke center, you may pick the patient with potentially good response and good collateral. But because your angio suite imaging cannot have CD perfusion collateral imaging, you may have picked patient with past progressor. So that's the added benefit of repeat imaging. You can pick patients that probably going to respond more. So that's an interesting graph here. But overall, they found that direct to angio had a better outcome. So this is another interesting and controversial thing is, do you use advanced neuroimaging or CT before thrombectomy? So this is a study published just this year, looking at non-contrast CT versus CT
perfusion or MR imaging selections in late presentations, 6 to 24 hours with large vessel occlusions. So non-contrast CT versus CT perfusion or MRI. And they found that MRS 0 to 2 versus 3 to 6 was similar in all groups. There was no difference in symptomatic ICH. Mortality was similar. There's no difference. So they found that non-con CT versus CT perfusion MR selections was with similar outcome. But in this study, the CTP group received TPA in only 12% versus non-con CT 23% received TPA. We don't know the core volume or collateral status, which is important. And the TQ2B group was 88 in the non-con group, but only about 78% of MR group. So hence, they raised the question, can we replace perfusion imaging with non-con CT? I don't think that the answer is still here yet. The guideline is still based on CT perfusion on Dawn and Diffuse 3. So I've now ran over time. I'm going to finish very soon. Now we're looking at the hospital treatment. So this is my new interest in our group. This is your thing is a Google map. This is where I'm staying here, intercontinental Saigon. You think Google map just helps you to navigate driving you around? It actually does a lot more. In fact, my group, we published here, using Google map and geospatial analysis, will work out mapping the population of stroke and the division of care for thrombectomy centers. This is Royal Melbourne, this is Monash, Royal Melbourne, Alfred Hospital, and Royal Melbourne and Austin Hospital. So you can use simulations and geospatial analysis to work out how best to divide the patient load around your local area. And we did similar things for Sydney to divide where is best to put the comprehensive stroke centers. But more importantly, we can actually map out where we can tell the mobile stroke units most effective. So this is an interactive application we made. We published in Frontiers. Looking at different time and different matrix, you can then tell which area, like the green one, responds well to mobile stroke unit, while the yellow area would not respond well to mobile stroke unit. So you can adapt this to your local area to decide where to put your mobile stroke unit, where to put your comprehensive stroke center. And we also did similar things in Sydney for the mobile stroke unit. And lastly, let's look at hospital. You can always reduce time by cutting out unnecessary things. Like in this model, they have actually, in Canadian model, they have cut out some of the enjoying catheters and all the other things to improve the timing and the matrix. So there are things that we can always look at what we do day to day can reduce the time. And simulations can also help to improve the time matrix for your team. So I'm not going to talk about direct and bridging because I'm going to talk about that tomorrow. And Mark Parson, Professor Mark Parson will talk more about that. Is what we have an Australian Stroke Alliance with a $40 million grant from the Australian government looking at imaging patient in helicopter and the plane too. So these are the upcoming methods we can image patients or assess patients pre-hospital, which I'm not going to talk much about. So this is my last slides. The most important thing of all this, what I spoke about, is cut down the time. Do whatever you can cut down the time to reperfusion therapy. Even just a small thing such as skip an ECG, skip this, but also found the right cohort, the right target group. But more important thing is every hospital is different. Different expertise, different resources, different geography. Every team is different. Every network is different. So the information I gave you really more specific for those regions, for those areas. You got to work out in your hospital, in your network, what is the best that you can apply back to your own team. So you've got to find your own system and develop your own geographical local system that works for you. So thank you. Thank you very much for a very interesting presentation. You come to us next. Now we have the
some time to discuss. Everyone can have a question can come directly to the microphone to my question. Các bạn có thể đặt câu hỏi. Xin mời ra cái mic ở ngoài hành lang. Thank you. I'm Dr. Quyên from Ho Chi Minh City University Medical Center. I have a question from Professor Henry Ma. Your presentation so useful and interesting. I have a question from because this question come from our clinical experience about repeat imaging when a patient refer to our comprehensive stroke center. For example, when a patient already performed the RTBA treatment and they refer the patient to our center, we often have confused whether we have the repeat imaging or not, especially if the patient still on the 6 hours from the onset. And when the patient come to us more than 6 hours onset from the symptom onset, I mean, for example, even the patient on the 6 hour onset symptom, but we wonder whether the aspect score is good or not for the thrombectomy. And the second, the situation that when the patient come to us more than 6 hours, and we wonder, should we apply the criteria for thrombectomy for dawn and diffuse trial? So we have the pressure to make the imaging for the thrombectomy. Yeah, Professor. Thank you for the questions. I will repeat the question first. So first question is, do you repeat imaging when within 6 hours coming to your hospital? Again, I want to go back to one important feature here. The study showed really there is no difference between imaging and non-imaging, but you've got to take individual patients. There's a few things that will make you think to repeat imaging. Number one, long distance. Anyone with a long distance delayed, I would advocate think about repeat imaging, particularly patients who deteriorated during en route to hospital. So someone given TPA with NIH of 12, by the time they get to your hospital, it's NIH of 16. The patient may have hemorrhaged. So you need to repeat imaging. Or the patient had further infarct with a large core that you may repeat imaging. So that's why I've got to take cautions about what I presented. The trial shows, yes, in a highly selective stroke centers, repeat imaging from transfer patient may not make a difference. But there are patients make a difference because they have seen a number of times when patient came to my center, I repeat, and there was blood in there. There's no point going to angio suite. So they also remember if you don't repeat imaging, then you may miss some of those situations where you want to probably not go forward to the thrombectomy. So I think deterioration, clinical status, and the time, the longer distance, the more likely you need to repeat. In terms of this second question about 6 to 24 hours, do you need to apply the guidelines? Interesting, that's why the publication in this year about non-con CT versus perfusion and MR, that's exactly trying to answer that question. Because they say, well, 6 to 24 hours, patients, can we just use a very simple way to do it? And they show that probably you can. I'll use what probable. But the guidelines still say you should use perfusion imaging because to replicate the best outcome as the same as a trial, you need to use perfusion imaging to select the patients. This study shows you possibly you may be replacing if you don't have perfusion imaging. If you have perfusion imaging, you probably do have to consider definitely using what the guideline suggested. I think it's always important to stick to guideline because the guidelines based from your level 1 evidence from phase 3 trials. Professor, can you recommend more clearly a long distance and within how many time, about the time? There's no data.
Yes. There is no data on how many times, because that goes back down to the second question. If you got a fast progressor, 30 minutes in a fast progressor is equal to 1 hour of a slow progressor. So again, if you just want to put a time, 1 hour, I need to repeat the imaging. Less than 1 hour, I don't repeat imaging. Is not quite correct, isn't it? That's why I've got to say you've got to be really careful about taking this black and white. Because if you've got a fast progressor, as I said, if you've got someone coming from a hospital NIH of 10, by the time you reach a hospital is 15 or 20, you need to repeat it, even though that's within half an hour. So again, I've got to take very caution. Don't take this black and white. That's why I stress it in my end slides. You must take individual patient, individual hospital into account. This only gives you some guide that possibly is okay to do, but not possible in everyone. Sorry, I can't give you a bit more because that's what I do. I repeat scans at 20 minutes, even they come up because they're progressed or they may have bled. So it really individuals. How about you think? Yeah, you should give some. Yes, I think it's very reasonable because as you said, we don't have evidence about that, so we should decide case by case. I think another situation is that if we have, for example, we have in the angio suite, we can do the dynamic CE, so we can scan it before doing the thrombectomy in the case of the patient coming within 6 hours. But after 6 hours, of course, we have to do the advanced imaging to see it. Okay, thank you. And anyone have other question? Các bạn có câu hỏi? Dạ thầy, mời thầy Thành. Tôi xin cảm ơn tiến sĩ Huy Thắng, phó giáo sư Nguyễn Huy Thắng và ông Harima đã nói hai cái bài rất hay. Thì tôi đã đến Úc cách đây nhiều năm rồi, và chính ở Úc mà tôi đã học được cái cách tổ chức về các cái tuyến chuyển bệnh nhân từ xa, đó là teleshock. Và cụ thể ở Việt Nam, tôi rất mừng là gần đây đã có 2-3 lần đã có bệnh nhân được chuyển bằng helicopter đấy, từ các bệnh viện xa và ở biển đảo về Việt Nam. Tiếc rằng cái camera hôm nay tôi đưa nhưng mà không đưa lên được. Thì đấy là một cái vấn đề mà chúng tôi thấy rất cần thiết. Để xin hỏi là hiện nay bác sĩ Thắng và tất cả anh em đang phụ trách ở các cơ sở chính, chúng ta có nhận được các cái điều trị bằng teleshock đưa đến helicopter đấy. Thì ở đây tôi biết rằng Gia An hình như là có xây bãi trực thăng 115 hình như có gì. Thế nên còn đấy là một. Thứ hai nữa là Chợ Giấy. Thì tôi biết rằng là hiện nay đã có nhiều ca đã được chuyển bằng helicopter từ biển đảo ở Phan Thiết về Việt Nam. Tiếc rằng hôm nay cái bài trình bày của tôi cái phần cuối thì không đưa cái hình ảnh đó được. Vâng, xin hết. Xin thưa với thầy là hiện nay bác hồi không biết ngoài Bắc chỗ bác sĩ Mai Tôn thế nào. Ở miền Nam thì hiện nay chỉ có duy nhất 175 là có nơi đậu trực thăng và có hoạt động thường xuyên. Chứ còn nhiều nơi có bãi tập nhưng mà không có máy bay đậu thì mình không tính. Ví dụ như 115 có xây bãi đậu nhưng mà chưa không thấy máy bay. Thành ra là hiện nay duy nhất chỉ có 175 là có máy bay, và cái việc cấp cứu hàng không của 175 là sử dụng rất là thường quy. Nhưng mà bởi vì cái vị trí của 175 là do cấp cứu các cái chiến sĩ ở ngoài biển đảo, thành ra đó là một cái nhiệm vụ chính trị. Còn nếu như cái việc mà mình
triển khai từ cái cấp cứu bằng helicopter đến những người dân như bình thường như chúng ta hiện nay, tôi nghĩ rằng đó là một cái điều mà sẽ rất khó trong hiện tại và cả trong tương lai nữa. Bởi vì cái chi phí, ta biết rằng cái chi phí mà một cái máy bay mà trực thăng đón một bệnh nhân có thể lên đến khoảng 20.000 đô là tối thiểu, thì điều đó nó vượt quá nhiều cái túi tiền của nhiều người. Do hết thời gian rồi, thành ra tôi xin được nói một câu nữa thôi. Đó là cái việc mà chúng ta chụp lại CT scan đó, thì tôi nghĩ rằng cái thời gian, tôi thường những bệnh nhân mà thời gian dài, ví dụ như 4-5 tiếng, đặc biệt là những bệnh nhân đã xài tia suyết vào tới mặt rồi, thì bắt buộc chúng ta phải chụp CT scan lại. Còn những bệnh nhân mà chỉ trước đó chừng 2 tiếng mà chưa điều trị gì cả thì chúng tôi không cần. Nếu như tại vì thật ra nó còn phụ thuộc vào cái quy trình chúng ta chụp CT scan nữa. Có những bệnh nhân chụp rất nhanh, nhưng mà có bệnh nhân chụp đôi khi là mất thêm ít nhất là 1 tiếng đồng hồ nữa, thì đó nó phí đi cái thời gian. Thì tôi nghĩ rằng cái câu trả lời của giáo sư Hanima cũng rất là phù hợp, đó là chúng ta phải tùy thuộc không chỉ bệnh nhân mà còn tình hình chúng ta. Khi chúng ta quyết định cho bệnh nhân chụp lại thì chúng ta sẽ chụp lại trong bao lâu là bệnh nhân có phim, thì tôi nghĩ rằng cái đó là quan trọng. Chứ còn chúng ta chụp lại mà chờ đến 2 tiếng nữa thì tôi nghĩ rằng cái điều đó nó hết sức là bất hợp lý. Do hết thời gian rồi, thành ra tôi the time's up now. The time's up. Okay. Now bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái section tiếp theo, chuyển sang section về kháng đông. Những câu hỏi của các bạn sẽ được trả lời trong suốt những cái buổi, mình sẽ lặp lại rất nhiều, và các bạn đừng chúng tôi sẽ trả lời lần lượt những cái câu hỏi của các bạn trong những cái phim tiếp theo. Xin cảm ơn. Trong phim này tôi xin được mời Phó giáo sư Mai Duy Tôn, Professor Diener. Please come here with us, please. Xin đổi cái bảng tên giùm. Không chỉ trong Âu nước giới trên toàn từ kháng đông. Những nghiên cứu mà về kháng đông kháng tiêu cầu luôn luôn có sự góp mặt của giáo sư Diener, và ông đã là những tác giả của rất nhiều các bài báo trên những tạp chí danh tiếng nhất như New England Journal of Medicine, The Lancet. Thì hôm nay tôi đã rất may mắn có mời được ông đến đây để tham dự cái hội nghị này. Và tất cả chúng ta ở đây đều biết đến Professor Diener nhờ cái Diener Law hay là Diener Rule. Và gần như chúng ta chắc rằng gần như cái rule, những cái rule của Professor Diener nó ảnh hưởng đến việc quyết định trên lâm sàng của chúng ta rất là nhiều. Thank you very much for joining us. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các quý đồng nghiệp, để bắt đầu chương trình thì tôi trân trọng kính mời Phó giáo sư Nguyễn Huy Thắng để trình bày bài báo cáo đầu tiên, đấy là đột quỵ qua các tình huống lâm sàng. Xin mời báo cáo viên. Trong cái bài này tôi xin được chia sẻ về những cái vấn đề mà tôi nghĩ nó ngoài những cái thường quy mà trong các cái báo cáo trước đây của tôi. Đầu tiên tôi xin được trình bày một bệnh nhân nam 59 tuổi, rung nhĩ. Bệnh nhân này đột ngột liệt nửa người bên phải sau khi đặt stent mạch vành. Bệnh nhân này được đặt stent tại một cái bệnh viện tư, và bệnh nhân sau khi đặt stent, bệnh nhân bị liệt hoàn toàn nửa người, và cái NIS lúc đầu là 12 điểm. Và khi bệnh nhân được chụp khẩn bằng CT scan, và sau khi chụp CT scan, bệnh nhân được tiếp tục chụp MRI ngay lập tức, ngay kế bên phòng của cái bệnh viện đó, và sau đó chụp MRI rồi mới chuyển qua cho 115. Và đây là cái hình ảnh CT scan. Các anh chị lưu ý cái giờ là 4 giờ 14 phút. Hình ảnh CT scan này xảy ra chỉ sau khoảng chừng 30-40 phút sau khi bệnh nhân bị cái accident, sau khi chụp làm cái can thiệp mạch vành. Chúng ta thấy rằng cái tổn thương ở cái bán cầu bên phải gần như rất ít. Chúng ta thấy có vùng M5, tức là expect, và đánh được khoảng chừng 9 điểm trên ca này. Và bệnh nhân đó
Thay vì nếu như ở trung tâm 115 chúng ta sẽ bolus TPA đường tĩnh mạch ngay lập tức, đúng không ạ? Thì bệnh nhân này do chưa có trung tâm đột quỵ, chưa có quy trình xử lý đột quỵ, đã chuyển sang chụp MRI. Ở đây là hình ảnh MRI của bệnh nhân. Bệnh nhân này bị tắc cái động mạch não giữa một bên, bên phải, xin lỗi, bên trái. Và chúng ta nhìn đây, chúng ta hãy so sánh giữa cái kết quả CT scan và MRI. Đây là hình ảnh MRI chỉ chụp sau cái phim CT scan hồi nãy của chúng ta trong vòng 30 phút thôi. Và chúng ta có thể hình dung đây là một cái hình ảnh, một cái nhồi máu não ác tính. Toàn bộ cái động mạch não giữa bên trái nó đã nhồi máu hoàn toàn. Và trên tăng tín hiệu trên DWI và ADC. Và chúng ta hình dung, chúng ta so sánh cái CT scan và MRI chỉ cách nhau trong vòng 30 phút. Một cái CT scan gần như bình thường mà nãy tôi đọc lộn qua bên này luôn. Bởi vì bên này nhìn có vẻ giống như là có bất thường, nhưng mà mình trong khi đó đối với MRI thì là một nhóm nhịp rộng ác tính. Và ta biết rằng như vậy điều đó nó có nghĩa là gì? Nếu như chúng ta dựa trên CT scan, bệnh nhân này là một cái bệnh nhân rất tốt để chúng ta bắt đầu TPA đường tĩnh mạch. Nhưng nếu như chúng ta dùng MRI trên bệnh nhân này sẽ là chống chỉ định cho bất kỳ các kỹ thuật lấy huyết khối, tiêu sợi huyết tĩnh mạch, lấy huyết khối, bởi vì đây là một cái nhỏ rộng ác tính. Khi bệnh nhân chuyển qua bên 115 mất 2 giờ tiếp theo, và khi chúng tôi nhìn cái xuyên MRI thì chúng tôi đã thấy thất vọng rồi, đã thấy không thể làm được gì cả. Mặc dù vậy chúng tôi vẫn chụp một cái CT scan. Một điều rất ngạc nhiên, CT scan chụp sau thời điểm MRI đến 2 tiếng và cái phim này vẫn còn khá là tốt. Expect còn 6 điểm, tức là nó ở một cái dây, ở một cái khoảng là lanh quanh thấp hơn cái ngưỡng tốt trên 7 điểm, nhưng mà là ngưỡng 6 điểm cho phép chúng ta vẫn có thể quan tâm đến chỉ định lấy huyết khối bằng dụng cụ. Và chúng tôi quyết định lấy huyết khối dụng cụ cho bệnh nhân, bởi vì đây là một nhân rất trẻ, 54 tuổi. Bệnh nhân này lấy tái thông hoàn toàn động mạch não giữa, và sau đó một tuần sau đó, một cái điều lạ nữa là bệnh nhân phục hồi trên lâm sàng, bệnh nhân phục hồi rất tốt và chỉ xuất viện ngay sau 4 đến 5 ngày, tôi chuyển trả lại cái bệnh viện đầu tiên. Nhưng mà trước khi chúng tôi chụp, trước khi về bệnh nhân về, tôi chụp lại một cái MRI và CT scan nữa, các đồng nghiệp lại thấy một câu chuyện hoàn toàn khác. Nhìn hình ảnh CT bên phải, một cái hình ảnh hết sức là khả quan, rất là vui vẻ. Còn nhìn hình bên trái, một cái MRI gần như là một cái nhổ não diện rộng, nguyên cả một cái bán cầu bên trái, và có vẻ như giống như chuyển dạng xuất huyết vậy. Như vậy, đây là một cái ca mà tôi muốn trình cho các đồng nghiệp thấy rằng cái sự khác biệt giữa CT scan và MRI trong giai đoạn cấp, nó là một sự khác biệt rất có ý nghĩa, và nó sẽ quyết định việc chúng ta sử dụng kỹ thuật nào trong cái quy trình điều trị đột quỵ của mình. Đó là một cái vấn đề rất lớn mà các anh chị phải còn đối mặt. Nếu chúng ta dùng MRI thay vì CT scan, các anh chị sẽ gặp những trường hợp như thế này. Đáng lẽ bệnh nhân vẫn có thể có lợi với các giải pháp điều trị tái thông, nhưng bệnh nhân sẽ bị bỏ qua với kỹ thuật MRI. Và một lần nữa tôi xin nhấn mạnh là tất cả các thử nghiệm lâm sàng điều trị can thiệp cấp hiện nay đều dựa trên CT scan, không có một thử nghiệm nào dựa trên MRI cả. Do đó đối với tôi, CT scan luôn luôn là first choice. Trường hợp thứ hai là một bệnh nhân nữ 79 tuổi. Bệnh nhân này có tiền căn mạch vành cấp, đặt stent mạch vành, siêu âm tim. Bệnh nhân này đang sử dụng aspirin, atenolol, simvastatin, captopril và Hilker và thuốc lợi tiểu. Bệnh nhân này 8 giờ 30 phút thì bệnh nhân này trước đó một ngày thì bệnh nhân này nhập viện cấp cứu bởi vì chỉ có tê tay bên phải thôi. Bệnh nhân này thăm khám NIST 2 điểm, nhưng mà cái điện tâm đồ là một cái rung nhĩ. Và trên CT scan bệnh nhân này bị một cái nhồi máu ở cái vùng được xem là cái vùng thái dương trong, được xem là cái vùng chi phối của cái động mạch sau. Và như thấy rằng cái vùng mạch này nó chi phối gần như ở đồi thị, và đặc biệt cái vùng thái dương trong là những cái vùng mà kiểm soát về mặt cái trí nhớ của bệnh nhân rất là nhiều. Bệnh nhân này được chẩn đoán một cái đột quỵ thái dương trái do thuyên tắc huyết khối từ tim trên bệnh nhân rung nhĩ không do van tim. Và vấn đề ở đây điều trị gì? Ta biết rằng hiện nay tất cả chúng ta đều biết rằng cho dù chúng ta chọn lựa bất kỳ một cái kháng đông nào, apixaban, rivaroxaban, dabigatran, endosaban, tôi tin rằng đó là lựa chọn hoàn toàn chính xác. Bởi vì so với warfarin, tất cả những kháng đông mới nó đều làm giảm ngang bằng hoặc hiệu quả hơn trong việc phòng ngừa các biến cố đột quỵ. Ngoài ra cái điều đặc biệt đó là nó làm giảm các biến cố về xuất huyết, đặc biệt là xuất huyết não. Đối với những bệnh nhân này, chúng tôi cho bệnh nhân xuất viện với cái liều thuốc kháng đông NOAC
Bởi vì tất cả các guideline hiện nay người ta đều khuyến cáo NOAC được xem là lựa chọn tốt hơn so với warfarin nếu như bệnh nhân có đủ điều kiện. Sau đó thì bệnh nhân này lại có một chứng sa sút trí tuệ rất rõ. Bệnh nhân này không thể mua sắm được nữa và bệnh nhân này quên, sai sót rất nhiều trong việc tính tiền và ngay cả những cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Và như vậy đây là một cái tình huống mà một cái sa sút trí tuệ xảy ra rất nhanh, chỉ trong vòng một vài tháng sau bệnh nhân bị đột quỵ cấp, và câu chuyện nó hoàn toàn chắc chắn. Bởi vì qua y văn người ta thấy rằng sau đột quỵ tỷ lệ mắc các cái dementia là đến 30%, và đặc biệt trên các bệnh nhân rung nhĩ. Rung nhĩ là một yếu tố gây làm tăng các cái sa sút trí tuệ sau đột quỵ, và NIS càng cao, điểm NIS càng cao thì cái nguy cơ bị sa sút trí tuệ sẽ càng thấp. Và rung nhĩ được xem là yếu tố tiên lượng mạnh. Một bệnh nhân mà có rung nhĩ bị đột quỵ kèm với rung nhĩ, cái nguy cơ bị sa sút trí tuệ tăng gấp 2 lần, hơn gấp 2 lần so với bệnh nhân đột quỵ do các nguyên nhân khác. Cơ chế là sao? Bởi vì chúng ta thấy rằng rung nhĩ nó tạo ra rất nhiều các cục huyết khối. Đôi khi những cục huyết khối đó nó tạo ra những cái tổn thương dưới vỏ và những tổn thương silent. Đôi khi những bệnh nhân nó không có triệu chứng yếu liệt lại, nhưng mà về lâu dài nó gây ảnh hưởng những cái tổn thương các chất trắng và nó ảnh hưởng đến cái trí nhớ bệnh nhân lâu dài. Và hiện nay người ta đã thấy rằng việc chúng ta dùng kháng đông cho một cái bệnh nhân đột quỵ rung nhĩ không chỉ nhằm phòng ngừa đột quỵ mà nó còn phòng ngừa cả cái sự sa sút trí tuệ của bệnh nhân đột quỵ nữa. Trong các nghiên cứu người ta thấy rằng forcalfin tiên lượng mạnh cái việc làm giảm các cái biến cố về sa sút trí tuệ sau đột quỵ. Và gần đây một số các cái nghiên cứu mới người ta thấy rằng các thuốc NOAC nó có vẻ tốt hơn warfarin trong việc phòng ngừa các cái biến cố sa sút trí tuệ sau đột quỵ. Một cái pool analysis của cái việc DOAC cho thấy rằng DOAC có lợi hơn cái warfarin trong việc phòng ngừa các cái biến cố sa sút trí tuệ sau đột quỵ. Một cái ca cuối cùng, đây là một bệnh nhân nữ 41 tuổi. Bệnh nhân này nhập viện khoảng 5 ngày và bệnh nhân này đột ngột liệt nửa tay nhẹ, yếu nhẹ tay chân bên phải. Bệnh nhân này đi khám ở bệnh viện Chợ Rẫy, được đo điện cơ. Có lẽ đồng nghiệp nghĩ rằng đây là một bệnh lý thần kinh ngoại biên, và sau đó bệnh nhân này sau đó cho uống thuốc về. Thì cách nhập viện 3 ngày, bệnh nhân này đột ngột mờ hai mắt và chỉ còn thấy được cái sáng tối thôi, kèm cái đau đầu âm ỉ, và nhân nhập viện 115. Tiền căn bệnh nhân này không rõ yếu tố nguy cơ, nhưng mà sau khi bệnh nhân có biến cố rồi, mình đem bệnh nhân hỏi lại thì bệnh nhân này mới khai rằng trước đó 1 tháng nay bệnh nhân lâu lâu có ho ra một ít máu nhưng mà không đi khám. CT scan, một đồng nghiệp thấy rằng đây là một cái nhồi não, hai cái thùy chẩm hai bên, tổn thương hai cái thùy chẩm thái dương hai bên. Ngoài ra cái tổn thương ở động mạch não giữa cũng có. Mặc dù vậy cái mạch máu của bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Đối với những cái hình ảnh này, MRI là the best để chúng ta thấy được tổn thương. Đây hình ảnh cho MRI của bệnh nhân này. Bệnh nhân này tổn thương rõ ở hai cái thùy chẩm hai bên và tổn thương cả cái vùng chi phối hai bên của động mạch não giữa. Như ta biết rằng cái vùng động mạch não sau nó sẽ, động mạch thân nền đưa lên hai cái động mạch não sau sẽ chi phối hai cái vùng chẩm, và cái động mạch não giữa sẽ chi phối cái vùng corona radiata. Và các anh chị thấy rằng đây là một cái trường hợp mà nhồi máu 3 vùng mạch máu, tức là hai cái thùy chẩm hai bên cộng với hai cái ba động mạch não giữa hai bên, tức là 4 vùng chứ không phải 3 vùng. Và như vậy ngoài ra tiểu não của bệnh nhân vẫn có vấn đề. Và điều đặc biệt là các anh chị nhìn cái mạch máu bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Theo kinh nghiệm của tôi, nếu như một bệnh nhân nhồi não nhiều ổ, đặc biệt ở vùng vỏ, và mạch máu lại bình thường, các đồng nghiệp hãy nghĩ đến rung nhĩ hoặc là một cái thuyên tắc từ tim khác. Cái này hoàn toàn không có rung nhĩ. Cái cơ chế làm sao mà tự chẩm mới bị mù vỏ là các anh chị đã biết rồi, đúng không ạ? Tôi không xin nhắc lại ở đây. Thì đối với những cái bệnh nhân này đó, thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái đột quỵ mà không rõ cái thuyên tắc, cái ổ thuyên tắc từ đâu. Bởi vì bệnh nhân này không có rung nhĩ, làm Holter ECG cũng không phát hiện rung nhĩ, làm PFO cũng âm tính. Và chúng tôi phải buộc lòng chẩn đoán đây là một cái excess, một cái đột quỵ không rõ nguyên nhân. Và cái cryptogenesis này các anh chị thấy rằng nó chiếm một tỷ lệ khá lớn, đến 1/4 các bệnh nhân đột quỵ chúng ta. Và mặc dù người ta tin rằng hầu hết các cái nhồi máu não mà không rõ nguồn gốc thuyết tắc tim, nó xuất phát một cái khối ở đâu đó, một cái thuyên tắc ở đâu đó, có thể từ tim mà chúng ta không thể tìm ra, bởi vì chúng ta không đủ thời gian để chúng ta theo dõi cái Holter tim, hoặc nó có thể từ một cái lỗ bầu dục PFO, hoặc nó có thể từ
một cái mảng xơ vữa ở đâu đó và bong lên. Và ca này khi tôi làm siêu âm Doppler tim hoàn toàn không bình thường, OF 96%, không có bệnh van tim, động mạch cảnh hoàn toàn bình thường, mạch máu chi dưới cũng không bình thường, hoàn toàn không có huyết khối ở mạch máu chi dưới. Test BFO, TCD âm tính, Holter, ECG không thấy được bất thường. Tuy nhiên, D-dimer maximum. Khi D-dimer maximum chúng ta phải nghĩ đến một cái thuyên tắc, chắc chắn có thuyên tắc tĩnh mạch. Thì tôi nhớ lại đến một cái bài, đó là cái nhồi máu não 3 vùng mạch máu chi phối. Thì nói rằng đây là một cái bài những cái ca mà nó gọi là cái hội chứng George syndrome, là một cái tổn thương nhiều mạch máu cùng một thời điểm, và đặc biệt trên các bệnh nhân ác tính. Một cái bệnh nhân ác tính nó gây ra hội chứng tăng đông, và cái hội chứng này đã được đề cập rất là lâu, từ năm 1865 trong y văn. Và trong cái hội chứng này người ta đề cập đến một cái biến cố thuyên tắc nhiều hệ thống mạch máu và liên quan đến bệnh ác tính. Và chúng ta thấy rằng trong một cái nghiên cứu là thấy rằng nếu như rung nhĩ thì chúng ta có thể nhồi máu, gặp nhồi máu nhiều nhất là 1 vùng và 2 vùng. Nhưng mà đối với 3 vùng chúng ta thấy rằng chỉ có nguyên nhân rung nhĩ nó thấp hơn rất nhiều so với cái nguyên nhân các bệnh lý ác tính. Như vậy các đồng nghiệp xin lưu ý, nếu như chúng ta thấy một cái hình ảnh nhồi máu não nhiều vùng chữa bệnh máu, hãy nghĩ đến bệnh ác tính. Ca này chúng ta thấy rằng cái D-dimer, một cái dấu hiệu mà chúng ta có thể gợi ý đó là D-dimer tăng rất rõ ở các bệnh nhân này. Và những cái bệnh nhân này đó, thì người ta thấy rằng ung thư là được xem là yếu tố gây ra những cái thuyên tắc nhiều nơi, hệ tĩnh mạch lẫn hệ động mạch. Và đây là cái hình ảnh của bệnh nhân khi chúng tôi nghĩ đến sau khi đọc cái bài này. Và các chị thấy rằng bệnh nhân này khi mà chụp lại bệnh nhân này bị một cái rất nhiều các cái hạch ở trung thất, chứng tỏ đây là một cái bệnh nhân ung thư đã di căn rồi. Mặc dù bệnh nhân này hoàn toàn không có triệu chứng. Các cái thuyên tắc phổi, nhiều huyết khối ở trong các cái phổi, động mạch phổi, nhiều huyết khối ở trong cái lách và cả thận. Nói chung là huyết khối rất nhiều, cả hệ tĩnh mạch lẫn động mạch. Thì các anh chị thấy rằng ngoài ra chúng tôi phát hiện bệnh nhân này có một cái khối u ở gan bên phải. Các anh chị thấy rằng như vậy đây là một cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng với việc tầm soát chúng ta đã tìm ra được một cái nguyên nhân mà khá là ít đồng nghiệp bỏ quên, đó là bệnh lý ác tính. Và người ta thấy rằng đối với những bệnh lý ác tính mà nguy cơ mà càng giai đoạn càng cao thì các cái biến cố mà thuyên tắc nó sẽ càng nhiều. Những bệnh nhân mà đã di căn nhiều nơi thì cái nguy cơ càng nhiều. Và đặc biệt là đối với ung thư tiền liệt tuyến, ung thư vú, ung thư bàng quang, tử cung là những cái ung thư mà nó làm tăng các cái biến cố về VTE, tức là thuyên tắc các hệ thống tĩnh mạch. Vấn đề ở đây những bệnh nhân này chắc chắn chúng ta phải xài Lovenox, đó là những cái kháng đông, những cái kháng heparin trọng lượng phân tử thấp. Đây là những cái thuốc mà được xem là kinh điển để phòng ngừa các biến cố về thuyên tắc tĩnh mạch hệ thống. Tuy nhiên nó đặt ra vấn đề tại sao chúng ta lại nghĩ đến NOAC. Bởi vì nếu chúng ta sử dụng kháng heparin trọng lượng thấp cho bệnh nhân này, chúng ta có thể dùng cho bệnh nhân này trong thời gian nằm viện là 7 ngày. Như vậy sau 7 ngày thì sao? Không lẽ chúng ta phải chích cái Lovenox đó mỗi ngày hay sao? Điều đó nó gây ra một cái rất là bất tiện. Và như vậy hiện nay chúng ta có nhiều cái nghiên cứu về sử dụng các đông mới được xem là một cái lựa chọn thay thế cho cái heparin trọng lượng thấp trong việc phòng ngừa các biến cố thuyên tắc mà liên quan đến ung thư. Và nghiên cứu này được đăng trên tạp chí The New England Journal of Medicine, đó là nghiên cứu về apixaban. Trong nghiên cứu này, người ta là một nghiên cứu RCT bao gồm 1.170 bệnh nhân, và người ta so sánh đối đầu giữa apixaban với cái liều là 10mg 2 lần trong vòng 7 ngày, và sau đó là cái liều thường quy, tức là 5mg 2 lần, giống như liều chúng ta phòng ngừa rung nhĩ, so với việc sử dụng cái heparin trọng lượng thấp. Và các anh chị thấy rằng so sánh với cả hai nhóm thì ở cái nhóm apixaban, cái nguy cơ mà lập lại cái khối tĩnh mạch nó thấp hơn, có khuynh hướng thấp hơn so với heparin trọng lượng thấp. Ngoài ra các biến cố xuất huyết nó cũng có khuynh hướng thấp hơn hoặc là ngang bằng so với cái heparin trọng lượng thấp. Như vậy ngoài ra không chỉ apixaban đâu,
cái endosaban, một nghiên cứu khác, nghiên cứu Hosukai, cũng được đăng trên tạp chí New England Journal Medicine. Thì trong nghiên cứu này người ta cũng thấy rằng cái endosaban ngang bằng về mặt hiệu quả cũng như mặt an toàn so với heparin trọng lượng thấp. Như vậy chúng ta thấy rằng ngày hôm nay chúng ta đã có thêm một cái chỉ định mới của NOAC, đó là việc phòng ngừa lâu dài các bệnh nhân mà có nguy cơ thuyên tắc hệ thống tĩnh mạch cũng như động mạch trên những bệnh nhân không phải là rung nhĩ mà là những bệnh nhân ung thư ác tính. Để tóm tắt cái bài này, tôi thấy rằng rung nhĩ gây ra đột quỵ chúng ta biết rồi, chúng ta phòng ngừa dùng kháng đông để phòng ngừa rung nhĩ chúng ta cũng biết rồi, nhưng mà việc chúng ta phòng ngừa rung nhĩ để làm giảm các biến cố sa sút trí tuệ của bệnh nhân là một cái chúng ta ít quan tâm. Và đối với những bệnh nhân mà cái cơ chế mà rung nhĩ tại sao nó gây ra, đó là những cái việc tạo ra những cái thiếu máu não im lặng, do cái kiểm soát nhịp tim kém, do những cái emboli mà nó gây ra những cái tổn thương nhỏ và không gây triệu chứng, nó làm cho bệnh nhân không có triệu lâm sàng. Và những cái kháng đông mà nó có hiệu quả, vitamin K, kháng vitamin K hoặc là DOAC, nó đều có tác dụng làm giảm cái việc tiến triển sa sút trí tuệ trên các cái bệnh nhân mà đột quỵ kèm theo rung nhĩ. Và đối với những bệnh nhân mà tổn thương nhiều vùng chi phối mạch máu, 3 vùng trở lên, các đồng nghiệp xin lưu ý đến cái ung thư mục lý ác tính là điều mà có thể gây ra các cái biến cố thuyên tắc tĩnh mạch, động mạch. Trong những trường hợp đó, DOAC có thể là một cái lựa chọn lâu dài, sử dụng an toàn và hiệu quả ngang bằng so với cái heparin trọng lượng thấp. Xin cảm ơn sự lắng nghe quý đồng nghiệp. Thời điểm nào thì chúng ta sẽ lựa chọn thuốc kháng đông, và thuốc kháng đông thì chúng ta sẽ lựa chọn loại nào và đây là một cái chủ đề rất hay, chúng ta sẽ được nghe phó giáo sư Diener trình bày. Now I would like to invite Professor Diener to present the strategy in management of shock in AF, please. So, ladies and gentlemen, I apologize for the technical problems. First of all, thank you very much for inviting me back to Vietnam. I came here to this city 15 years ago for the first time, and it's amazing what has happened in these 15 years. So it's really, the city is totally different. And another thing, interestingly, we had COVID like you had in my country, and we had a lot of problems dealing with it. And we were told that Vietnam did much better in dealing with the COVID pandemic than we did in Europe. So we learned from you how to handle COVID in the country. So this is my agenda. I will remind you of the results of the NOAC trials in atrial fibrillation. And you remember we had 4 randomized trials. And these are the trials, and this is my conflict of interest. I was on the steering committee of the RELY study. There were 38 cardiologists and 1 neurologist, and the neurologist was me. I was the German PI for Rocket AF for rivaroxaban. I chaired the data safety monitoring board of Aristotle with apixaban, and I was the German PI for Engage in Germany in my country. So that's my conflict of interest. I was involved in all of the trials, so I'm relatively neutral. Now, what is my bottom line? Which NOAC should you use? And for this, I take the market data from my country. Rivaroxaban in my country is used exclusively by cardiologists. Apixaban is used almost exclusively by neurologists. Edoxaban is used by GPs because GPs perceive edoxaban as very safe. And for a GP, safety is more important than efficacy. What's about dabigatran? Dabigatran goes off patent at the end of the year.
So the company doesn't promote it anymore, and it's no longer prescribed. And this also tells you something. If a treatment is not promoted, it will not be used. So what was the overall result? First, the aim of anticoagulation in atrial fibrillation is to prevent stroke. And all of the NOACs prevented stroke better than warfarin, except for the low dose of edoxaban. And in my country, the low dose of edoxaban is only approved for particular patients who have a high risk of bleeding. But you can see there was a significant benefit for the dabigatran and apixaban. There was a benefit for rivaroxaban, but it was statistically not significant. There was a benefit for edoxaban, which was not significant. But if we take the totality of these results, the risk reduction to prevent ischemic stroke is about 20% of NOACs over warfarin. Now, the most important and feared safety endpoint is intracranial hemorrhage. And here is the good news. Whichever NOAC you use, you will dramatically reduce the risk of intracranial hemorrhage and intracerebral hemorrhage. No major differences between the four NOACs. What's about mortality? Because you reduce the risk of intracranial bleed, you also decrease the risk of mortality. And this was the case, again, across all of the NOACs, the 95% confidence intervals overlap. And what's about major bleeding? Here we have a benefit for the dabigatran, apixaban, and edoxaban. This explains why neurologists will not use rivaroxaban, because we see patients who come in with an intracerebral hemorrhage, and cardiologists never see this. Cardiologists are not aware that rivaroxaban has a higher risk of intracerebral hemorrhage than apixaban, for example, and edoxaban. So if we summarize the efficacy data and the safety outcomes, the low dose of the dabigatran is superior in preventing bleeding. It's equivalent in preventing ischemic stroke. The high dose of the dabigatran is superior to prevent stroke and intracranial hemorrhage. Rivaroxaban decreases intracranial hemorrhage but has no benefit in decreasing the risk of stroke. And apixaban decreases the risk of stroke, intracranial hemorrhage, mortality, and major bleeds. Now, what are the guidelines saying? These are the guidelines from the European Society of Cardiology from 2016. They are identical to the 2019. I show you the 16 guidelines because I was on the committee for the guidelines, again, surrounded by 20 cardiologists. They had one neurologist. Remember, the topic is stroke. And they admitted at least one neurologist. For the second guideline, the most recent, they had 2 neurologists and 22 cardiologists. So we look at the CHED-SVA score, and if the CHED-SVA score is 2 or more for males or 3 or more for females, you have to anticoagulate this patient. Aspirin is not a choice. And if you have a choice, use a NOAC. If a patient cannot afford a NOAC, use a vitamin K antagonist. And if it's 1 for males or 2 for females, it's a choice, and you have to talk to the patient and the family and make a decision whether you say, no, we don't treat you, or we use a NOAC or vitamin K antagonist. And if the patient is at very low risk, it's totally fine to do nothing. Interestingly, in my country, the majority of people with atrial fibrillation at low risk will be treated anyway. And this means they have an increased risk of bleeding and they have no benefit. So you have to look carefully at the CHED-SVA score. For neurologists, it's very easy because anyone who had a TIA or a stroke is 2 or more and has to be anticoagulated. Now, what's about mortality? We have 3 thresholds, as you can see. So if the risk of dying is about 1% per year, then you don't need anticoagulation. If the risk is about 2% per year, you have to use a NOAC. And in this case, warfarin has no benefit.
And if the risk is higher than 2% per year, that's very clear that the NOAC is first choice and warfarin is the second choice. Now, again, recommendations from the European AF guidelines. There are still patients out where NOAC should not be used. And these are, number one, patients with mechanical heart valves, and second, patients with moderate to severe mitral stenosis, in particular with rheumatic heart disease. And the study using rivaroxaban against warfarin in rheumatic heart disease had to be terminated prematurely and was published 2 months ago. And warfarin was clearly superior to rivaroxaban for people with rheumatic heart disease and moderate to severe mitral stenosis and mechanical heart valves. A negative study with the bigatran. There you have no choice. And what's about the combination with antiplatelet drugs? Please avoid the combination of anticoagulation and aspirin, because all you do is you increase the bleeding risk. There is no additional benefit. One exception, people who have a coronary stent. Now, the most important risk factor for bleeding in someone with AF is advanced age. And the definition of age and elderly is moving. I consider myself now as elderly, but not in the context of randomized trials, because the threshold was 75 years. And everyone tells me I look younger than 75 years. So these are the results depending on age. Elderly people above 75 years comparing a NOAC with warfarin. And you can see that for rivaroxaban, there was no longer a benefit of rivaroxaban over warfarin in people above the age of 75 years. If you look at apixaban, which is at the lower end, you can see that apixaban is beneficial across age ranges, above 75 years and below 75 years. And therefore, this, I think it's a good choice for elderly people to use apixaban. Then we were asked to write a kind of recommendation paper. This is not a guideline, but we were asked to say which oral anticoagulant should you choose for which condition. And we published this in the European Heart Journal. And we said if someone is older than 75, according to the subgroup analysis from the randomized trials, the first choice is apixaban, and the second choice are the other three, the dabigatran, low dose, rivaroxaban, or edoxaban. Another important feature is renal function. And people who have kidney failure or decreased kidney function have a much higher risk of stroke if you look at the red line compared to the blue line. And the red line is below 50 milliliters per minute creatinine clearance. They have a higher risk of ischemic stroke. They have a much higher risk of mortality, and they also have a much higher risk of major bleeding. So people with kidney failure or kidney dysfunction have a very high risk for all kinds of vascular outcomes. By the way, it's also true for myocardial infarction. Now, how is the excretion of the different NOACs through the kidney? The lowest is apixaban. In the middle is rivaroxaban, edoxaban, and dabigatran. The highest amount of the dabigatran is excreted via the kidney. And therefore, you should be very careful using the dabigatran in people with kidney failure. And I remember early on when the dabigatran was approved, when the first people died on the dabigatran, what was the reason? The doctor had not measured creatinine clearance and given the dabigatran to people with very poor kidney function. And this happened in the beginning mostly in Japan. So what are the approval documents saying? For the dabigatran, your threshold is 50 milliliters per minute. For rivaroxaban, it's 30 milliliters per minute. For edoxaban, it's also 30, but you have to reduce the dose. And for apixaban, theoretically, you could also use it below 30 milliliters per minute.
but there you have to adapt the dose. And this means the criteria for dose reduction from 5 twice daily to 2.5 milligrams twice daily is age above 80 years, body weight below 60 kilogram, and a creatinine of 1.5 milligrams per deciliter. Now, my personal approach was always, if someone reaches 30 milliliters per minute, I would either monitor the creatinine every month, or I would switch to a vitamin K antagonist where I can measure the INR. So again, please be aware that kidney function is a limiting factor if you use a NOAC. So this is, again, a meta-analysis of all the randomized trials for people with normal kidney function in the upper part and lower for ischemic stroke and major bleeding in the lower part. And this means they are effective also in people with decreased kidney function, but you have to be very careful to avoid bleeding complications. And this is end-stage, non-end-stage renal disease. And if we look at the dabigatran, the low dose of dabigatran is fine and it's effective in preventing stroke. In Averroes, apixaban, this was a trial where apixaban was compared to aspirin, was fine. And also in Aristotle, the apixaban 5 milligram dose. Now let's come to our patient population, patients who had a TIA or stroke. And all of these studies had subgroups of patients who had a TIA or stroke. They constituted between 20 and 50% of the overall population. The highest was in rivaroxaban, 50% of the patients had a history of TIA or stroke. Now these are the results for apixaban. In the lower part here, you can see primary stroke prevention, people without a history of TIA and stroke. And apixaban and warfarin are similarly effective. But if you look at secondary stroke prevention, there is a clear benefit of apixaban down here compared to warfarin. The same is true for the dabigatran. It's not true for rivaroxaban. If someone had a TIA or stroke, there is no benefit for rivaroxaban over warfarin. So this explains why neurologists use apixaban in secondary stroke prevention or the dabigatran in secondary stroke prevention. So if we look at the meta-analysis again, NOACs as a group prevent stroke and TIA in people who had a history of stroke. They also decrease the risk of mortality by 10%, major bleeding by 10%, and most importantly, bleeding into the brain by 50%. So this is a major benefit of NOACs over warfarin in patients who had an ischemic stroke, is to prevent intracerebral hemorrhage and intracranial hemorrhage. The recommendations from the European Society of Cardiology and also the European Stroke Organization are, if a patient can afford it, NOACs are recommended in preference to vitamin K antagonists, and they are clearly preferred to aspirin. I don't think that aspirin should be used anymore in people with atrial fibrillation. Now, when these drugs were approved, in many European countries, they were too expensive. In the meantime, the price has come down dramatically in Europe, and now warfarin is no longer used. In Europe, everyone gets a NOAC. No one gets warfarin except if you have mechanical heart valves or rheumatic heart disease. And when should NOACs be started? I invite you. I have a separate talk on this topic tomorrow about timing of anticoagulation after ischemic stroke or after bleeding. Good. Now, what's about NOACs and intracranial hemorrhage? The cardiologists use a Hesplet score to evaluate whether a patient has a high risk of bleeding. We neurologists don't need this. I think we know exactly who is at high risk of bleeding.
And these are people, as you know, who have uncontrolled hypertension, who have kidney failure, liver disease, have a history of stroke, in particular people who already had a cerebral hemorrhage, and people who are old or say already take aspirin or even say take 2 antiplatelet drugs. And one group which is often neglected is alcohol overuse or binge drinking, which carries a high risk of bleeding. So if we compare the annual risk of intracranial hemorrhage with NOACs compared to vitamin K antagonists, on the left side here is the bigatran, 2 doses in blue, and red is warfarin. In the next is apixaban versus warfarin. It's rivaroxaban versus warfarin, edoxaban versus warfarin. So whichever NOAC you take, you always have this benefit to prevent intracranial hemorrhage. Now, what are the predictors of this bleeding? Unfortunately, it's your region of the world. People in Asia have a much higher risk of intracerebral hemorrhage than Caucasians. It's also age, above 75 and 80 years. It's a history of prior stroke, and it's co-medication with aspirin. And this is why you should avoid the combination of aspirin and a NOAC. So if we look in this meta-analysis and the summary of observational long-term open studies, if we look at the risk of major bleeding or intracranial hemorrhage for apixaban versus warfarin, it's reduced by 40 to 45%. If we compare apixaban with the bigatran, the major bleeding is a benefit for apixaban. There is no decrease, there's no difference in intracranial hemorrhage. And if we look at apixaban versus rivaroxaban, apixaban is clearly superior to rivaroxaban to prevent intracranial hemorrhage. So, ladies and gentlemen, let me summarize. We have results from randomized controlled trials and large trials that showed that overall NOACs are superior to warfarin to prevent stroke and in particular to prevent major bleeding and intracranial bleeding. The guidelines clearly recommend NOACs as a first choice, and only for patients who cannot afford a NOAC, it's still warfarin, and warfarin is much better than nothing because the most effective secondary prevention is anticoagulation in people with atrial fibrillation. If we look at age above 75 years is clearly a risk factor for bleeding, but these patients have the highest benefit from anticoagulation. And in this population, you want to have a NOAC which has the lowest risk of bleeding. And in particular, in people with renal failure, NOACs are clearly superior to warfarin. And in this case, you have seen the safety profile of both edoxaban and apixaban. In secondary stroke prevention, we prefer apixaban and dabigatran over warfarin, and we don't use rivaroxaban because we couldn't see a benefit in the randomized trial in the group of patients who had a TIA or stroke. Overall, irrespective of which NOAC you use, NOACs have a much better safety profile, but only if you consider the patient appropriately and you control kidney function in order to prevent bleeding. Thank you very much. Thank you very much for a great talk. Các đồng nghiệp có câu hỏi xin đặt nhanh, vì chúng ta cũng chỉ còn khoảng 10 phút đúng không ạ? 10 phút. Ở đây tôi xin trả lời nhanh một cái đồng nghiệp hỏi cái ca hồi nãy mà sau khi can thiệp mạch vành chúng ta có trên TV hay không? Chắc chắn là khi chúng ta đã đâm kim mạch đùi thì chúng ta không thể sử dụng TV đường tĩnh mạch được. Nhưng mà nếu như các đồng nghiệp làm can thiệp mạch vành mà lỡ mà có bệnh nhân bị tai biến ngay trong lúc bệnh nhân làm can thiệp đó, tôi khuyên là các đồng nghiệp nên chụp ngay mạch máu luôn, mà sẵn mình chưa rút quay mình chụp mạch máu luôn, bởi vì gần như lúc đó các biến cố về đột quỵ nhồi máu là gần như là chắc chắn rồi. Và khi chúng ta chụp nhanh lúc đó chúng ta thấy huyết khối chúng ta giải quyết, tôi nghĩ rằng sẽ rất nhanh. Chúng ta giải quyết trường hợp đó rất nhanh.
Còn khi chúng ta đã rút ra cái bao cái sheet rồi đó, thì chúng ta không thể chịu đựng siêu sheet đường tĩnh mạch nữa, và chúng ta chỉ có lấy huyết khối và dụng cụ cơ học thôi. I'm Dr. Quinn from Ho Chi Minh City University Medical Center. I have two questions for Professor Diener. The first, ischemic stroke patient due to AF, non-valvular atrial fibrillation. We use DOAC, but the patient have recurrent stroke. I need the slide from Professor whether we convert to another DOAC or we convert to the anti-vitamin case. That's the first question. I first ask the first question. The answer the first question. You have, the first point is you have to check compliance. So what we did, we took coagulation parameters in everyone who came in with a recurrent stroke. And from the people who claimed I was on a NOAC or on warfarin, in 80% the coagulation was normal, which meant the patient didn't take the drug. And there is a fundamental rule in pharmacology. A drug which is not taken is not effective. And this means in the majority of patients, it's not a failure of the anticoagulation, it's compliance. Now, what we do, if a patient comes in with a recurrent stroke on rivaroxaban, we switch either to apixaban or the bigatran. If a patient comes on apixaban, we check whether the dose was correct. So let's assume the patient is 70 years old, has no kidney problem, and is on 2.5, then that's definitely a too low dose, and then we would increase the dose to 5 milligrams twice daily. Thank you, Professor. And my second question about also about the ischemic stroke patient due to AF. For example, my patient have AF non-valvular atrial fibrillation associated with intracranial vessel stenosis, and my patient has ischemic stroke lesion due to the territories of the vessel have stenosis. Yeah. And I wonder that should I use the anticoagulants associated with antiplatelets or not, Professor? Yeah, this is a $1 million question. And unfortunately, we have no data. We don't know because, you know, this was not investigated in the randomized trials. In the randomized trials, we didn't check whether patients had intracranial stenosis. And I simply cannot answer it. Most probably, I would add aspirin to anticoagulation if someone has an intracranial stenosis, in addition to atrial fibrillation. That's Professor opinion. That's some individualized we can plus. Yeah, this is my personal opinion, but it's not based on data, remember. We have no randomized trial looking at this. Thank you, Professor. Em có một câu hỏi cho tiến sĩ Nguyễn Huy Thắng. Dạ, đối với cái trường hợp mà đột quỵ mà trên bệnh nhân bệnh lý ác tính thì nhồi máu não thì thường là khuyến cáo bây giờ mình vẫn xài là kháng cái tập tiểu cầu. Nhưng mà trong cái trường hợp bệnh nhân của em á là bệnh nhân sẽ có tăng đông luôn. Bệnh nhân vừa có nhồi máu não nhưng mà vừa có huyết khối tĩnh mạch sâu. Thì cái trường hợp đó là mình nên xài kháng đông hay là kháng cái tập tiểu cầu hay là kết hợp cả hai? Dạ em cảm ơn. Tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ nên xài một. Bởi vì một bệnh nhân ung thư cái tiên lượng sống nó sẽ còn rất là hạn chế và chúng ta phải hết sức cân nhắc. Việc sử dụng aspirin tôi nghĩ rằng cái lợi ích nó có nhưng mà rất là nhỏ, và tôi nghĩ những trường hợp đó tôi sẽ lựa chọn một cái NOAC là phù hợp. Có thể một phát bắn được 2 chim, cũng có thể phòng ngừa được, cũng có hiệu quả giống như cái kháng tiểu cầu trong một số các cái bệnh lý thậm chí không có rung nhĩ mà thậm chí sơ vữa, kháng NOAC cũng có thể có hiệu quả. Ví dụ như trong nhiễu COMPASS chẳng hạn, chúng ta thấy rằng trong nhiễu COMPASS cái rivaroxaban nó vẫn có hiệu quả trên các bệnh nhân sơ vữa. Cái câu hỏi của đồng nghiệp hỏi về rung nhĩ đặt stent nội sọ, tôi nghĩ rằng nó trùng với ý của bác sĩ Quinn. Tức là hiện nay tôi nghĩ rằng ông trả lời là nó không có chứng cứ để chúng ta phối hợp một cái sử dụng loại gì, NOAC hay kháng tập tiểu cầu. Nhưng mà ông cũng đã trả lời luôn rồi, nếu theo bản thân cá nhân của ông sẽ lựa chọn một
cái khá tử cầu cộng với một cái NOAX. Câu tiếp theo của đồng nghiệp hỏi là có đánh giá hiệu quả an toàn giữa các NOAX đối đầu không? Hiện nay không. Tất cả các cái chứng cứ chúng ta so sánh nó là những cái phân tích gộp thôi nha các anh chị. Nó không phải là nghiên cứu đối đầu. Và chúng ta phải hiểu rằng cái kết quả một cái phân tích so sánh gián tiếp với một cái so sánh trực tiếp đối đầu nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Những cái đặc biệt là những cái real life, những cái nghiên cứu đời thực đôi khi nó sẽ rất là thay đổi, và chúng ta không thể dựa vào cái đó để nói được cái NOAX này tốt hơn NOAX kia, nếu như trừ khi chúng ta có một cái nghiên cứu đối đầu trực tiếp. Các đồng nghiệp cần phải lưu ý điều đó. Một bệnh nhân dùng kháng đông một bệnh nhân nhồi máu, bệnh nhân dùng kháng đông và bị đột quỵ. Câu này thì nếu mà đột quỵ nhồi máu đó thì bệnh nhân dùng kháng đông nào? Nếu dùng kháng đông kháng vitamin K thì chúng ta cần thử cái Diener. Bạn ta biết rằng đối với Diener mà trên 1.7 thì đó là chống TPA đường tĩnh mạch. Còn dưới 1.7 thì chúng ta có thể siêu đường tĩnh mạch. Nhưng mà nếu bệnh nhân tác động mạnh lớn như trường hợp đó, theo tôi chúng ta có thể lấy huyết khối và dụng cụ nếu bệnh nhân đang sử dụng kháng đông. Còn nếu như bệnh nhân sử dụng NOAX thì hiện nay trong tất cả các NOAX chỉ có dabigatran là có cái chất hóa giải. Thì như vậy chúng ta có thể sử dụng chất hóa giải trước khi chúng ta sử dụng TPA đường tĩnh mạch, hoặc lấy khối dụng cụ để làm giảm cái tác dụng, để làm chậm cái làm ngưng cái hóa giải cái tác dụng của cái dabigatran. Còn những cái ribosaban, abisaban thì tôi thấy là nó cũng có cái chất hóa giải adesanat, nhưng mà nghe nói là rất đắt, thành ra là trên thực tế thì cũng ít có nơi nào dùng. Professor, ở Đức có sử dụng các cái chất hóa giải đối với cái abisaban hoặc là ribosaban? For the bigatran, yes. For the 10A inhibitors, not, because it's not approved and it's not reimbursed. It's only reimbursed for intracerebral bleeding. Thì ông mới trả lời rồi, chỉ có dabigatran thôi, còn những cái kia thì chưa được thanh toán. Theo sĩ còn có lý do. Bây giờ cũng đã hết thời gian. Xin cảm ơn lần nữa quý đồng nghiệp đã tham gia cái phiên về kháng đông này. Chúng ta có 30 phút để các cái nhân viên sẽ chuẩn bị ăn trưa cho các đồng nghiệp, là những cái hộp cơm để chúng ta sẽ dự cái phiên lunch symposium sẽ diễn ra trong vòng khoảng 30 phút nữa. Những đồng nghiệp nào có thể lấy các cái hộp cơm ở phía ngoài để có thể tham dự tiếp cái buổi lunch symposium buổi trưa. Thank you, sir. Hiện nay là trưởng khoa thần kinh của Viện Thống Nhất. Ngoài báo cáo viên là giáo sư Bernard Chan, cũng là người thầy đầu tiên của tôi về chuyên ngành đột quỵ. Khi năm 2005 tôi được học về đột quỵ với giáo sư Bernard Chan. Ngoài ra thì trong buổi ngày hôm nay thì tôi hân hạnh được giới thiệu đại diện của công ty Polisan, là cái công ty tài trợ cho cái buổi lunch symposium ngày hôm nay. Đó là bà Natalia, hiện nay là trưởng văn phòng đại diện của Polisan của Việt Nam, giám đốc đối ngoại của Polisan toàn cầu. Tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu ông Alexander, là giám đốc thương mại Polisan toàn cầu. Để bắt đầu cái bài ngày hôm nay thì chúng tôi xin được mời giáo sư Bernard Chan sẽ trình bày về cái liệu pháp bảo vệ tế bào thần kinh trong cái đột quỵ não hiện tại và tương lai. Professor, okay, you can deliver. Okay. Yeah. Which one? Oh, this one. Is it? Okay. Thank you very much, Dr. Tan. It's a pleasure to
be able to visit Vietnam and Ho Chi Minh City again after last time it was like nearly 3 years ago, at least 2 years ago, and then after COVID. And nice to see everyone is still doing well. This talk is actually a revision because the history of neuroprotection has been quite long since, for example, since the late 80s, early 90s, when Dennis Choi published animal models of NMDA antagonism with MKA01 and reducing stroke in a rodent model. Then there has been a lot of ups and downs in the preclinical and clinical development. Unfortunately, has mostly failed the effort, but fortunately, with the emergence of very effective endovascular therapy, that means now if we have a neuroprotective agent, we can deliver the agent to the ischemic territory. And even with endovascular therapy, 50 or maybe slightly more patients still have MRS more than 2 at 3 months. So they still have a disabled sort of outcome. So I think neuroprotective agent still has a role to play. And I think the concept is, let's see, I get the laser pointer here. Okay. In a stroke, we have infarct core, which is irreversible. When the stroke started, this area is dead. But a larger area is a penumbra, which we can actually rescue by reperfusion, or we can give neuroprotective agent to actually delay the progression. And in the ischemic cascade, there are lots of mechanisms, including excitotoxicity, calcium influx, oxidative and nitrosative stress, neuroinflammation, apoptosis, and so on. But with the availability of effective reperfusion therapy, we also have reperfusion injury because when the blood vessel opens up, oxygen will be delivered to the ischemic area and further worsen oxidative stress and neuroinflammation with the white cell going there. And in human study, there are actually evidence that, for example, in progressive stroke, we actually have higher level of glutamate in both the plasma and CSF, and also related in the same mechanism, glycine. And then people have studied the time course of the cellular consequence of ischemic stroke. And at first, we have the glutamate, excitotoxicity, calcium influx, and later on followed by the oxidative nitrosative stress and inflammation and the influx of white cell. At the same time, there are protective mechanisms in the body, and then finally in repair and neuroregeneration, hopefully. And the challenges in the study is there are different time windows for different mechanisms. So it's, for example, the excitotoxicity is very early, maybe started and maybe finished even within a few hours. So if you give the drug too late, and if there's no reperfusion, we cannot deliver the drug in time. There are multiple mechanisms, and then some mechanism actually acts on opposite effects. And the same mechanism, maybe they also have opposite effects because, as we know, excitotoxicity like NMDA, it causes cell injury. But we also learn from neurophysiology that NMDA also is involved in memory and neuropotentiation. So if we block it too much, maybe later on we will actually impair neurological recovery. And then, of course, we have the blood-brain barrier. So the pharmacokinetics, pharmacodynamics is difficult. We might not be able to deliver the drug. And there's always a difficulty in the translation from animal models to human use. And neuroprotective strategy also is targeted along different pathways as discussed, using glutamate antagonists, modulation of other neuronal receptors, including calcium receptors, inhibition of oxidative stress, apoptosis, for example, using some anticonvulsants to stabilize the neuronal membrane, anti-inflammatory agents to inhibit leukocyte adhesion and influx into the brain, growth factors and stem cell therapy for neuroregeneration. The first and the most important target probably is the glutamate antagonist, so it's worthwhile to spend a bit of time on the receptor. In the receptor, there are different agonists.
that we can try. And in the middle of the receptor, there's also a calcium, magnesium receptor. So magnesium is also glutamate antagonist. And sometimes if we use this antagonist, the side effect is too much. We'll discuss this a bit later. Then we can use other sites like the glycine sites, the polyamine sites, which presumably may carry out some of the anti-glutamate effect without so much side effect. So the first drug we try is actually dextrofen, which is metabolite of dextromethorphan. As we know, this is a cough mixture that we commonly use. Unfortunately, when we antagonize the NMDA pathway, we actually have in the receptor, there's actually a PCP site there. So we actually cause phencyclidine-like adverse effects. So the patient will be sedated, hallucinated, confused, and so on. So there's a lot of side effects, and the trial failed. We use another agent, Salbutamol, which also, when we look at this Kaplan-Meier curve, actually the patients given the drug actually did worse, have higher mortality, brain edema, stroke progression compared to the one given placebo. And I remember in the middle of the 90s when we were doing neurology residency, this is another NMDA receptor that was said to be most hopeful at that time. And the name was at first called Steristat, and it's later on it changed to another name. But still, side effect is less, but you still see the separation of the Kaplan-Meier curve. It's still unacceptable risk and side effects. Then they changed to the glycine sites of the NMDA receptor, and they actually achieved two big phase 3 trials, one in Europe and international sites, one in America. Each of them recruited a large number of patients, 1,800, 1,400. And they can also administer the drug early within the first 6 hours of onset. They are well tolerated. Unfortunately, it didn't do anything. Results were completely neutral. Then we come to calcium antagonists. We know nimodipine is a provenly useful drug in subarachnoid hemorrhage. We feel that in subarachnoid hemorrhage, it might have some neuroprotective effect. So we do the trial. Early trials are not very well designed. It's given actually even more than 12 hours, and it's given in IV. So we know we give nimodipine to SAH patients. We also cause lowering of blood pressure. Sometimes we have to reduce the dose. Actually, the lowering of blood pressure actually causes side effects, because if you lower the blood pressure, the stroke will progress. Then later on, they try to use an oral agent and given within an earlier time window, still without any effect. And we look at these patients, when we have a stroke, within the first 3 days, this black bar shows that there's derangement of cerebral regulation. So if you lower the blood pressure, there will be lowering of cerebral perfusion. Then the stroke will get worse, and there will be a lot of regional cerebral perfusion deficits. And when we give higher dose of IV nimodipine, the blood pressure lower more, and then the poor outcome actually increase. So this actually failed. So when we look at this period, there's a lot of other drugs, lipid peroxidation. Lubelisol was actually, I was saying that to Professor Diener that he should be give this talk, because at that time he was a pioneer of a lot of these, and he actually headed the Lubelisol international trial, which was positive, but unfortunately the American trial was negative, so the overall results was negative. Then we have opiate antagonists, we have phosphonatoin, which were all negative. And Nimomab was interesting because it's an anti-ICAM1 antibody to stop the white cells from coming into the brain to cross the blood-brain barrier. It was successful in a mouse model, but the antibody was a mouse antibody. It's a chimeric antibody, so it was not humanized enough. So when it was given to human patients, it actually caused inflammation, allergy, and the patients actually did worse. So when we analyze the reason, okay, we were actually very immature in doing these trials. Sometimes the time window cannot actually target to all these stroke subtypes. And at that time, we don't even use MRS or NI stroke scales. We use some other older stroke scales. And when you look at this literature, maybe some of the outcome measures are not appropriate. And the most important reason is at that time, we don't have effective reperfusion agent, and TPA wasn't very effective for large vessel disease. So the drug has very little chance in reaching the target in adequate dosage. And of course, some of the studies have too small sample size.
Because of this, in America, they actually formed the STARE committee, so a group of academic, preclinical scientists, industry person. They try to form guidelines to try to improve the performance of animal studies so that they get better agents that are more likely to succeed in clinical trials than they will translate to, hopefully they can translate more successfully in clinical trials. So at that time, the initial STARS criteria are actually proof of concept. So it actually should prove that the drug will work in animal as in ischemic stroke. So they said, okay, it should have adequately defined dose response curve, time window, and then they should blind. Okay, I don't know whether anyone worked in basic science laboratory. I actually worked in basic science laboratory for a few years, and at that time in the early 90s, sometimes when we have some animals who die, we just exclude them. It's not acceptable in clinical trial. We should actually count them as outcome. You see, some animals, for example, like rabbit, it's a bigger animal, so you can do the stroke better, but rabbits are very fragile. You frighten them, they also die. So at that time, some of the high mortality, we just exclude them, and then it's not right. We think in clinical trial sort of methodology consideration. And then we should also have both histological and functional outcome. We should try to both sacrifice the animal and measure the stroke size and also examine the animal in terms of some mouse stroke score and see how they perform. And then we should do different models like a mouse model and then maybe a primate model to prove. And then we should have both permanent occlusion and transient occlusion model to actually improve the reliability of the outcome. And after that, we have several trials which are also negative. Citicoline is a phosphatidylcholine, like the cell membrane component. It's actually a health supplement that is sold in many countries. I think we can have some agents on the market. And this agent did not have any significant benefit in phase 3 trial. The results was a bit inconsistent. The low and the high dose were not effective. The medium dose is effective. And the investigators actually did a meta-analysis and showed that it's effective. And then the drug was actually approved in Spain. But if you apply more rigorous criteria from the Cochrane group, then they actually conclude that it's not likely to be effective. And then clomifazole, I think someone used it. It's an anticonvulsant agent. It's very useful if you don't want to intubate the patient and admit them to ICU. You can actually infuse them in patients with status epilepticus. It's a GABAergic agent. So GABA, the action is opposite to glutamate. So it's because of this, it might actually offer some neuroprotective effect. It's rather a large trial. The major trial was negative. In the trial, in the sub-study that was in the patients that was given TP, there seems to be a benefit, but it's very small numbers, and they didn't carry on in that. Images is initiated by in England by Philip Bath. IV magnesium, because you have a magnesium site in the NMDA receptor, it was also completely neutral. So there's no effects. And at that time, O'Collins from Australia published a review. They said we have more than 1,000 experimental treatment in acute stroke. They want to see whether we select the agents well to progress to clinical study. They use the STARS criteria and see whether they fulfill those criteria. They find that those agents that did not progress to clinical trial are no different with those who progress to clinical trial. That means we are not actually selecting the agents very well. There might be some other things like commercial interest, or sometimes in a company you have no other agents in the pipeline and you've already spent a lot of money. You just hope that the agent will work, but if you think rationally, it should not. But sometimes the commercial decisions are like that. And interestingly, they find that, okay, apart from hypothermia, we find that the agent NXY059 actually score 10 out of 10 in terms of the STARS criteria. Also, we feel that this agent has a higher chance. So this is SANGE 1 and SANGE 2 study. And at that time, I was back in Singapore already. I think we recruited like 40 patients in the 2 trials. And the first trial outside America, it was mildly positive. It just made the statistical 0.05 bar, but they actually have a co-primary outcome. So if you really apply the standard now, it is actually negative because you actually need to divide the p-value. But it's actually just make it.
when they do a bigger study in America, it go the other way. So when you combine the study, it was negative. So there was some post-mortem of saints. They actually find that although they actually did the preclinical study quite okay in terms of the proof of concept, but they didn't do well in terms of the methodology of clinical study. So for example, they didn't adequately report randomization, concealment of treatment, blinded outcome assessment like a clinical trial. So now animal study are also supposed to do that. So maybe it's still not good enough. So the latest STAIN recommendation actually emphasized more. In addition to the proof of concept aspects, they actually emphasize on the study methodology. Okay, then from 2007 to 2014, it's nearly 10 years. In between, there are very few studies. There was an albumin study, which was negative. And then we have Mr. Clean in late 2014. And by 2015, we have all the trials that prove effectiveness on endovascular therapy in stroke. And then we have the extension to 24 hours by Dawn and Hermes. So suddenly we have very effective recanalization therapy. And then when we use neuroprotective drugs, these drugs are expected to be able to deliver to the ischemic penumbra. And if we target reperfusion injury like the oxidative stress injury, then these drugs are also very effective. When you open up the blood vessel, then you are also expected to have higher oxidative stress injury. So the STAIRS criteria now actually, they emphasize that we should use the drugs that combine with endovascular therapy or reperfusion therapy. And at that time, they suddenly said, okay, we should not use neuroprotection. I forgot to say in my title, I actually have a bracket of brain cytoprotection. They said, because brain has both neurons, astrocytes, vascular cells, oligodendrocytes. So it's actually a neurovascular unit. So we should actually protect not only neurons, but all the cells. So we should change the name to brain cytoprotection. And then we should also target with reperfusion therapy. And then later, the most recent STAIR criteria, develop it further in the neurovascular unit. They actually have different time windows. For example, the neurons, they have shorter time window, the vessels, and the astrocytes, they have a longer time window for survival. So they should have different tissue time window when you do the experiments. And then they also emphasize additional criteria. For example, they actually said now we should do the trials like the multi-center clinical trials. We should also do multi-center preclinical trials to actually get better outcome and adequate power. So in view of this, as a result of this, the NINDS in America, they actually formed this stroke preclinical assessment network, and they actually have a steering committee. They have a coordinating center. They have a first 6 different labs that are experienced in preclinical stroke development, and then they try to do the experiments. And they are quite rigorous because for example, if you do a stroke study, the coordinating center, for example, if you do mouse study, they will label all the mouse. For example, each center will have 20 mice, and not 1 to 20, and then 21 to 40 for the other lab. Then they send to these labs. Then the labs are supposed to account for all the mice. They cannot like discard it and then didn't account for the outcome. So they are already blinded and randomized. And then all the labs should do the experiment in the same protocol. Okay, so this is more like a clinical trial. So they have a list of drugs. Unfortunately, those drugs are not really reflective of advanced stage in clinical development. Some are actually quite early. So maybe we could discuss some of them and some others that I feel are quite interesting. So they include some non-pharmacological methods, some pharmacological agents, and stem cell. I still have time. Okay. First one is therapeutic hypothermia. This is always interesting because in animal study, when you can apply hypothermia early, then they actually have anti-excitotoxicity, anti-inflammation, and a lot of neuroprotective effects. But when you admit the patients late, usually is when the patients start to develop cerebral edema after 2-3 days, then they develop, then you apply hypothermia. Or when you do other things like you give your mannitol, you do hemicraniectomy, and the patient still deteriorate in the ICU, then you can also apply hypothermia. Then at that time, there's just the anti-edema effect without the other neuroprotective effect. And this study, although I didn't quote any randomized trial, but this study is actually very revealing from Heidelberg. Because the Heidelberg Neuro ICU, they actually pioneered hemicraniectomy and hypothermia.
And you look at the mortality is actually much higher in hypothermia. In hypothermia, I think it's like around 50% compared to like 20-something% for hemicraniectomy. And then when you apply hypothermia, the patient actually need to stay in ICU for a long time, and then you need to support the blood pressure because the blood pressure all crash. So you have to give your epinephrine and phenylephrine and so on. So it is actually very demanding. You actually have to have a good neuro ICU team to actually manage and perform hypothermia well. So the preclinical studies, okay, as I said, they have effect, but clinical study have so far been negative. And because of the late initiation of hypothermia and adverse effect, it makes hypothermia, whole body hypothermia, very difficult. And then I just quote one group. I think this is from China, a group from Peking. They actually use selective hypothermia. It's actually after mechanical thrombectomy, they infuse cold saline into the region by the catheter. For example, before hypothermia, they infuse 50 cc of cold saline, and after hypothermia, they infuse 300 cc. And it seems that the final influx size and the neurological outcome slightly improved, but it's just a very slight improvement. I don't know whether this sort of local hypothermia can actually affect the outcome. But of course, with this local hypothermia, we've saved the trouble of ICU, the low blood pressure, and the monitoring requirements. Okay, the other one that is talked about for lots is remote ischemic conditioning. Basically, is you apply a blood pressure cuff either in the upper limb or the lower limb above the arterial systolic pressure. And then you cause ischemia for 5 minutes, you release for 5 minutes, and then you repeat like 5 times during 1 hour. This is like one treatment, one cycle. And then you can do it daily, you can do it BD, and so on. And you can apply before ischemia, like TIA patients, then you can prevent stroke, or during ischemia, or most of them is actually post-ischemic after stroke. And the exact mechanism is unknown. It seems that we just apply some noxious stimulus, ischemic stimulus, so the body is caused to develop some protective response. And there's lots of the details have to be established in the protocol, like the dose, the frequency. You have to use it 1 side, 2 sides, in the arm, in the leg. You use a manual cuff or you use automatic machine, what sort of stroke subtypes, and then what are the biomarkers to monitor. And published studies are generally small. There were 2 larger studies which actually failed. I just want to quote one of them. This is from the Marenko group in Paris. They randomized 180 patients with carotid stroke within 6 hours and then randomized to 4 cycles of 5-minute inflation and 5-minute deflation in the thigh. And then the primary outcome is an infarct growth on DWI at 24 hours from baseline, and it didn't show a benefit. And then one of the criticism is that these patients are actually treated very well because 87% are treated with TPA and 34% are treated with thrombectomy. So they feel that maybe because of all these very good treatment, patients may not be able to have additional benefit. There are other trials going on, so you can actually wait for the outcome of these other last trials. Another physical method is sphenopalatine ganglion stimulation. This was published a few years ago. Sphenopalatine ganglion is the main parasympathetic innervation to the anterior circulation. So if you stimulate this ganglion, you can dilate the blood vessels and increase blood supply and save the penumbra. So you actually apply this very small stimulator through the sphenopalatine foramen, and then when you go inside the skull, it is quite close to the sphenopalatine ganglion, and you use a device outside the face to stimulate it. Okay, they have phase 1 and phase 2 study and established the protocol. In the phase 2 study, they actually have a lot of variation and revision of the protocol and the machine, and finally they feel that, oh, the success rate is high enough, they reach around 80%, so they feel that maybe they can go to a phase 3 study. But some of them, the device is not placed close enough, they are not effective in stimulating the ganglion and so on. And the other thing they find is it's only in the subgroup of patients that they have a confirmed cortical infarct, that they have an infarction in the cortex on the CT scan, that they have the benefit. The other stroke patients, they don't benefit. And in the phase 3 trial, unfortunately, they also have some problems with the protocol and the methodology. So they still have to revise the machine. So there are a few device upgrades. And then the results is also limited to those with cortical infarcts.
They actually applied to the FDA for approval at the end of last year. They feel that because device is easier to be approved than drug, you have to prove efficacy compared to placebo or standard treatment, whereas device, it can be approved when you can show that it can do what it claimed to work. So it claims to increase blood flow in the brain, then if the FDA is satisfied that it can increase blood flow to the brain, then it might approve, no matter whether it improves stroke outcome. But unfortunately, when the FDA votes, they feel the device is safe, but they don't feel the device is effective. 3 to 7, 3 abstain, and they don't feel the benefit outweigh the risk. I think one of the reasons is they don't have any perfusion study to confirm the effect. I don't know why they don't have the study. Maybe they don't really improve perfusion. So it's difficult whether they will want to do additional studies. Okay, now we come to more promising agents. Escape is a Canadian study. Narentatide is a drug that will act on the NMDA pathway. It randomized 1,000 patients that are scheduled for anterior circulation EVT within 12 hours. They have quite severe stroke. Median NI stroke scale is 17. And when they actually analyze the whole group, they don't have any benefit. But interestingly, when they separate those who are actually given TPA and those who are not given TPA, those who are not given TPA, they actually have a benefit, and the good outcome, there's a 9% difference. And the reason is because, unfortunately, TPA actually metabolizes the drug, so that when you're given TPA, the drug concentration is much lower than in the group that are not given TPA. So now they have another trial called Escape Next. The target population is 800. Now they have recruited around 700, so they hopefully will finish the trial very soon. I think in Singapore, even in my hospital, my colleague, they have been recruiting a lot, like 3 patients within the last few days and so on. The other interesting agent, which is a small study because it started by the Barcelona group themselves, it's an investigator-initiated study. They find uric acid is a very strong antioxidant, a strong endogenous oxygen that is present in our body. Not only it causes gout, but it can actually protect us from oxidative injury. So they infuse uric acid to patients with stroke. It's a small study, and they actually shows a 6% benefit in good outcome, 0 to 1 MRS. But because if you have a 6% benefit, if you do a power calculation, you probably need 1,000 patients. So in a few hundred patients, it can never reach statistical significance. But interestingly, they find several subgroups that actually benefit. Women benefit more than men. Those with high glucose benefit more, and those who underwent mechanical thrombectomy benefited more. Okay, this is the mechanical thrombectomy. We expect that because we open up the vessel, there are more oxidative stress. In patients with hyperglycemia, because the glucose will be converted to lactic acid, and then they actually will have more oxidative stress. This is also known. So we expect that. Why? But why women? They have some patients that are having uric acid level monitoring, and then if they have high uric acid, they actually do more. And interestingly, this is a red line representing women, the other is men. Women have less uric acid, so maybe they don't have enough uric acid to protect them from oxidative stress injury. So when we give them additional uric acid, they may benefit more. Okay, there are some other trials. I'll just go very quickly. Latanoxumab, anti-inflammatory agent. The primary outcome is actually increase in stroke during the first few days. There's absolutely no benefit, but the company wants to progress to a phase 3 trial because there's some benefit in post-hoc analysis in Barthel Index and Mocha score. So I think it's a bit iffy. More interesting is the stem cell. When we transplant stem cell, there might be rejection, and then we might have to give immunosuppressant. But this preparation of multipotent adult stem cell is a commercial preparation, bone marrow derived, and no matching. We need no matching, and we don't need immunosuppression. And it's given to patients with non-acute stroke, 18 to 83 years, moderate range of NI stroke scale. Transplanted 1,200 million stem cells in the time window. And interestingly, it's supposed to have anti-inflammatory action, so it's supposed to be neuroprotection. But in the early outcome, 3 months, there's no benefit. But in the 1-year outcome, it actually becomes better. And in the patients who are given these stem cells within 36 hours in an earlier time window, the benefit seems to be more. So it seems that it's not neuroinflammatory, but maybe a neurorestorative action.
And just a few days ago in the World Stroke Congress in Singapore, the Japanese study that is using the same stem cells, they have a larger study and the results are actually exactly the same. So 3 months outcome not significant, but 1 year there's some benefit. Okay, so now we come to the end of our brief summary. So there's a long journey of brain cytoprotection. There has been a poor translation from preclinical studies. Combination therapy with reperfusion therapy offers hope nowadays. And we need to have more rigorous preclinical study. And then the stare and spans impact remains to be seen. But because some of the studies, although they have a primary outcome like increase in MRI stroke volume, but they don't reach the primary outcome, they still want to progress to phase 3 trials, so I don't know. But because there's still limitation in reperfusion therapy, so neuroprotection remains an attractive treatment option for stroke. But we also understand that some of the trials actually harm patients. So when we join the trial, the first principle for doctors, first do no harm. We should always remember to apply this principle in order not to harm our patients and maybe benefit them. Thank you very much. Cảm ơn bài trình bày của giáo sư Benachan cho chúng ta những cái tổng quan cũng như những cái bằng chứng về những cái biện pháp bảo vệ thần kinh trong cái giai đoạn này hiện nay, bao gồm những cái biện pháp dùng thuốc cũng như những cái biện pháp không dùng thuốc trong cái giai đoạn đột quỵ tối cấp, cũng như là ngăn cái tổn thương tái tưới máu sau tái thông. Sau đây chúng ta sẽ đi vào một cái lĩnh vực, đó là sự việc xử vai trò của thuốc bảo vệ thần kinh trong cái tương lai trong việc phục hồi chức năng. Xin mời bác sĩ Thần. Dạ, kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý thầy cô cùng các anh chị đồng nghiệp. Tiếp theo tôi xin phần báo cáo bài triển vọng của các thuốc bảo vệ tế bào thần kinh trong tương lai. Phần trình bày xin có 2 nội dung. Thứ nhất là vai trò của các thuốc bảo vệ tế bào thần kinh trong đột quỵ, và thứ hai là một số cái triển vọng ở thời điểm hiện tại của các thuốc bảo vệ tế bào thần kinh trong một số cái tương lai gần sắp tới. Chúng ta tất cả đều biết những cái guideline điều trị đột quỵ trước đây, đặc biệt là cái guideline điều trị đột quỵ cấp gần nhất năm 2019 thì vẫn cái guideline tổng thể vẫn review lại cái khuyến cáo từ guideline trước đó năm 2013, và cái vai trò của các cái thuốc bảo vệ tế bào thần kinh cho tới thời điểm 2019 theo guideline này thì vẫn là một cái chưa có cái bằng chứng cụ thể, cũng như quý đồng nghiệp cũng đã theo dõi bài báo cáo của Professor Benachan vừa rồi với rất nhiều nghiên cứu và rất nhiều cái kết cục, nhưng mà đa phần đều là no benefit. Tuy vậy cho tới những cái hướng dẫn mới nhất sau năm 2019 thì cũng theo AHA vào năm 2020 thì đã có một số cái dấu hiệu, những cái triển vọng rất là sớm, và những cái triển vọng coi như là đầu tiên của các thuốc bảo vệ tế bào thần kinh này. Chúng ta có thể thấy những cái hướng dẫn trong một cái paper năm 2020 này thì cùng với những cái điều trị tái thông mạch máu, điều trị tiêu huyết khối tĩnh mạch cũng như là điều trị lấy huyết khối dụng cụ đối với bệnh nhân tắc động mạch lớn trong cái kỷ nguyên mà chúng ta điều trị tái thông mạch máu trong đột quỵ cấp trong 24 giờ đầu tiên, thì những cái model, những cái design của các cái thuốc bảo vệ tế bào thần kinh cũng bắt đầu cho thấy một số cái bằng chứng nó có nhiều hứa hẹn hơn, chứ còn nó không có như là những cái guideline đột quỵ trước đó. Để tìm vào một số cái nghiên cứu thì chúng ta hãy nhìn lại cái nghiên cứu mà mới nhất, gần như là một cái nghiên cứu lớn đăng lên tạp chí Lancet năm 2020 theo như bài của giáo sư Benachan có trình bày trước đó. Nhưng chúng ta hãy có thêm chút thời gian để chúng ta nhìn vào cái nghiên cứu này, nghiên cứu Escape NA1 với một cái chất bảo vệ tế bào thần kinh mới là cái Neuroprotection rất là hứa hẹn. Chúng ta thấy trong cái nghiên cứu này thì
bệnh nhân cái chia làm hai nhóm điều trị với Neuroprotection và một nhóm khác thì với placebo. Nhưng tất cả các nghiên cứu, tất cả các bệnh nhân trong hai cái group này đều được điều trị với các cái phương pháp điều trị tái thông mạch máu, tiêu khối tĩnh mạch hoặc là lấy khối dụng cụ. Và trong cái nghiên cứu này thì tổng cộng họ randomize được 1.105 bệnh nhân trong với khoảng 549 bệnh nhân trong cái nhóm Neuroprotection và 556 bệnh nhân trong nhóm placebo. Tuy vậy cái kết cục thì cũng chưa có được sáng sủa lắm ở tiêu chí chính. Chúng ta thấy rằng với cái kết cục chính là điểm Modified NQ Scale ở thời điểm 90 ngày là 0 đến 2 thì cái risk ratio này vẫn chưa có đạt được một cái chỉ số cái nghĩa về mặt thống kê. Cụ thể chúng ta thấy risk ratio trong cái nghiên cứu này là 1,04, nhưng mà cái khoảng tin cậy 95% của nó chưa đạt được cái ý nghĩa về mặt thống kê, nó dao động từ 0,96 cho tới 1,14, cũng như là cái p-value nó cũng chưa đạt được cái giá trị, đạt được cái ý nghĩa về mặt thống kê. Tuy vậy, trên phân tích dưới nhóm của nghiên cứu này thì nó có một số dấu hiệu đáng khả quan và có triển vọng hơn. Khi mà họ phân tích dưới nhóm thì họ thấy trong cái nhóm bệnh nhân mà không được randomize vào Actilize thì có lẽ những cái chỉ số nó có ý nghĩa về mặt thống kê, dẫu rằng đây chỉ là một cái phân tích dưới nhóm, nhưng nó cũng cho thấy một số cái triển vọng, một số cái khả quan ở nhóm thuốc bảo vệ tế bào thần kinh này. Chúng ta hãy nhìn lại những cái con số từ cái nghiên cứu Escape NA1 này. Đây là cái phân nhóm cái protocol của nghiên cứu. Chúng ta có thể thấy những cái chỉ số về thông tin về background. 59 gần 60% bệnh nhân trong nhóm Neuroprotection và gần 60% trong nhóm placebo đều được điều trị Actilize, cũng như là số tỷ lệ bệnh nhân sau đó được điều trị tái thông mạch máu bằng thrombectomy thì những cái chỉ số đạt được về TC, cái chỉ số về tái thông mạch máu thì đạt tỷ lệ rất là cao trong cả hai nhóm, đều xung quanh khoảng 86-87%. Và đây là kết cục của nghiên cứu như đã trình bày trong cái phần abstract. Thì chúng ta thấy cái kết cục chính là Modified Rankin Scale từ 0 đến 2 tại thời điểm 90 ngày. Thì đáng tiếc là cái con số này nó chưa đạt được ý nghĩa về mặt thống kê. Nhưng chúng ta hãy nhìn lại trên cái phân tích dưới nhóm. Ở nhóm bệnh nhân mà không có xài Alteplase thì cái tỷ lệ này, cái risk ratio này lại đạt ý nghĩa về mặt thống kê. Chúng ta có thể thấy ở trên cái sơ đồ này, cái risk ratio nó đạt được là 1,18, tức là nó tăng khoảng 18% cái số lượng bệnh nhân đạt được cái kết cục tốt ở nhóm Neuroprotection so với nhóm placebo, và con số này hoàn toàn cái nghĩa về mặt thống kê 1,01 đến 1,38 theo cái khoảng tin cậy 95%, cái khoảng dao động của nó. Thì đây là một cái tín hiệu khả quan. Tuy vậy xin nhắc lại, đây vẫn là một cái phân tích subgroup chứ không phải là một cái primary outcome. Họ cũng có giải thích trong cái discussion, họ cũng giải thích trong cái nghiên cứu này sở dĩ có cái khác biệt trong cái nhóm mà không xài Alteplase so với nhóm xài Alteplase. Thì trước khi nghiên cứu thì họ cũng không có expect, không có dự đoán được cái kết cục này, và sau khi có kết quả nghiên cứu thì nó cũng ngoài dự đoán. Nhưng những cái thông số phụ khác trong nghiên cứu thì họ cho thấy cái Neuroprotection này nó lại can thiệp tương tác với cái nồng độ của Alteplase trong máu của bệnh nhân, và Alteplase nó làm giảm cái tỷ lệ Neuroprotection trong máu, cái nồng độ Neuroprotection trong máu. Chính vì vậy cho cái nhóm mà bệnh nhân randomize vào Alteplase thì cái kết cục nó không có được cái nghĩa về mặt thống kê giống như là nhóm mà no Alteplase. Một số nghiên cứu khác cũng trên các y văn, chúng ta có thể thấy một cái tác nhân mới, đó là mới gần đây hơn, cytoflavin trong điều trị đột quỵ cấp. Thì đây là một cái nghiên cứu đăng trên một tạp chí của Canada vào năm 2021. Những cái tín hiệu rất là mới. Thì chúng ta thấy nghiên cứu này họ xài cytoflavin, coi như nó là một cái yếu tố mà chống các cái gốc tự do free radical, để mà nó làm cho cái kết cục xuất huyết não tốt hơn, đặc biệt là trong giai đoạn cấp. Thì cái nghiên cứu này đây là một cái nghiên cứu tiến cứu bao gồm 151 bệnh nhân với xuất huyết não. Tuy vậy cái nghiên cứu này thì cái quy mô, cái design nó không có well giống như cái nghiên cứu của Escape NA1 trước đó. Đây là một nghiên cứu tiến cứu, và cái tiêu chí chính của nó không phải là tiêu chí về Modified Rankin Scale ở thời điểm 90 ngày, mà nghiên cứu vào những cái đó là một tiêu chí phụ, còn tiêu chí chính của nó là những chỉ số về sinh học, những chỉ số về xét nghiệm cận lâm sàng của các cái chỉ số kháng các cái gốc tự do.
Tuy vậy chúng ta cũng có thể thấy được một số cái thông số về background của cái kết quả của nghiên cứu này. Ví dụ thang điểm NIS trong cả hai nhóm đều dao động khoảng 14, tức là họ cũng lựa chọn những bệnh nhân cũng tương đối là ở mức nặng chứ không phải những bệnh nhân nhẹ. Cái thể tích của ô xuất huyết cũng phần đông sẽ dao động từ ở cái hai nhóm trung bình đến nặng là 10 đến 30 cm khối và trên 30 cm khối. Những cái thông số về huyết học của các cái yếu tố chống các cái gốc tự do free radical thì chúng ta thấy ở nhóm mà có citalopram cộng với những cái standard therapy thì hầu hết đều good hơn, better, đều có cái kết cục tốt hơn so với nhóm chứng. Ví dụ chúng ta thấy cái chỉ số cái đường dao động của glucose trong cái sơ đồ này cũng như là cái chỉ số lactate nó đều good, tốt hơn, nó tiến triển nó tốt hơn, nó giảm thấp hơn trong cái nhóm mà standard therapy cộng với citalopram so với nhóm chỉ là standard therapy. Diễn giải sang kết cục lâm sàng ở thang điểm NIS thì trên cái nghiên cứu này họ cũng tổng kết được ở ngày thứ 1 thì những cái thang điểm NIS của hai nhóm placebo và nhóm citalopram là như nhau. Nhưng mà bắt đầu từ ngày thứ 5, ngày thứ 10 hoặc từ ngày thứ 20 thì chúng ta thấy trên cái sơ đồ này nó có sự giảm của cái thang điểm NIS, tức là cái cải thiện bệnh nhân thang điểm NIS càng giảm thì cái kết cục của bệnh nhân có được phục hồi về mặt chức năng so với nhóm placebo. Ở một nghiên cứu khác cũng năm 2020 đăng trên một tạp chí của Nga thì họ có xài cái citalopram trong những cái kết hợp citalopram cùng với những phương pháp phục hồi chức năng khác trong cái giai đoạn phục hồi của những bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cấp acute ischemic stroke. Thì trong cái nghiên cứu này thì họ dùng truyền tĩnh mạch citalopram pha trong glucose 5% và họ xài cái liệu trình 14 ngày. Thì chúng ta thấy cái kết cục của nghiên cứu này thì thang điểm NIS ở thời điểm kết thúc nghiên cứu thì thang điểm NIS nó giảm được 17,6% trong cái nhóm citalopram so với trong nhóm chứng, và cái con số này là có ý nghĩa về mặt thống kê. Tôi xin đi tiếp tới phần tiếp theo. Như vậy chúng ta đã thấy dù ít thôi nhưng mà cũng có một số tín hiệu đáng mừng hơn, một số tín hiệu khả quan hơn về các cái thuốc bảo vệ tế bào thần kinh, đặc biệt là trong vài nghiên cứu xung quanh những năm gần đây, những năm 2020 hoặc là 2021. Thì như vậy sẽ có những cái triển vọng gì? Chúng ta đều biết rằng những cái thuốc bảo vệ tế bào thần kinh đều tác động vào cái cascade này, cái chuỗi tiến trình sinh lý bệnh của quá trình đột quỵ thiếu máu não cấp. Sau khi một cái động mạch bị tắc, cái tiến trình của nhồi máu não thì chúng ta thấy đều có thể đi qua một số con đường, nhưng cuối cùng cái đích của nó đều dẫn tới cell death, chết tế bào. Những cái chết tế bào này xuất phát có thể từ một chất dẫn truyền thần kinh glutamate, chúng ta đã được biết là một chất dẫn truyền thần kinh bất lợi trong cái đột quỵ thiếu máu não cấp. Trong giai đoạn này glutamate nó sẽ làm thay đổi một số cái thứ khác, những cái điện giải đồ qua màng tế bào, ion calcium và ion sodium. Sau đó nó làm thay đổi những cái tính thấm của màng tế bào, hoặc là nó đi qua một con đường gọi là apoptosis, tức là chết tế bào theo chương trình, hoặc là có thể nó đi qua một con đường khác là những cái free radical, những cái gốc tự do, nhưng tất cả đều dẫn tới một cái tiến trình kết cục là tế bào mất tính ổn định và cell death, chết tế bào. Như vậy thì những thuốc bảo vệ tế bào thần kinh sẽ có vai trò gì trong cái chu trình sinh lý bệnh của quá trình đột quỵ thiếu máu não cấp này? Chúng ta thấy những thuốc tế bào thần kinh nó sẽ tác động vào những cái kênh calcium, giống như cái sơ đồ trước đó chúng ta đã thấy những cái neurotransmitter như là glutamate trong trường hợp này, hoặc là các cái free radical tổng hợp lại nó cũng có thể làm bất ổn cái phần của màng tế bào, cell membrane, và cuối cùng là dẫn tới chết tế bào như cái slide trước tôi đã trình bày. Từ một số cái nghiên cứu phía trước đó thì đối với citalopram thì trong trường hợp đột quỵ thiếu máu não cấp này, những thành phần chính của nó là succinic acid hoặc là nicotinamide, inosine vân vân. Nó sẽ có một số vai trò trong đột quỵ thiếu máu não cấp. Ví dụ vai trò đầu tiên của acid succinic nó sẽ tác động vào nhiều cái tiến trình của chu trình Krebs, là một cái bất thường trong cái sau khi tiến trình đột quỵ thiếu máu não cấp và chết tế bào diễn ra. Đặc biệt là nó sẽ tác động vào các gốc tự do như đã trình bày trước, nó làm giảm thiểu các gốc tự do. Thì đó là vai trò của acid succinic trong đột quỵ thiếu máu não cấp. Ngoài ra trong cái citalopram nó còn có một cái chất thứ hai của nó như đã trình bày phía trước, đó là nicotinamide. Thì nicotinamide nó sẽ tác động vào cái chuỗi phản ứng từ NAD và NADH. NAD và NADH cũng đóng vai trò quan trọng trong cái quá trình chu trình Krebs, chu trình đường phân, và sau đó nó cũng làm giảm các gốc tự do cũng như ổn định màng tế bào của tế bào não.
đây là cái tổng kết lại của một số cái hoạt tính của sitoflavin. Chúng ta có thấy nó thực hiện như một nhà máy tài trợ cho năng lượng của cái chuỗi hô hấp ti thể trong quá trình đường phân của quá trình đột quỵ thiếu máu cấp theo cái dòng thác cascade như đã trình bày phía trước, và nó làm cái tăng tính ổn định màng. Nó sẽ kích thích sự tổng hợp của một cái chất dẫn truyền thần kinh khác có lợi hơn, đó là cái GABA. Như chúng ta đã biết, chất dẫn truyền thần kinh glutamate là một chất kích thích thì nó bất lợi trong cái tiến trình sinh lý bệnh của đột quỵ thiếu máu cấp, nhưng GABA là một cái chất bảo vệ. Thì trong cái giai đoạn cấp này, sitoflavin sẽ làm tăng cái sự tổng hợp của chất dẫn truyền thần kinh GABA. Ví dụ như vậy, từ những cái quá trình xử lý bệnh và những cái kết cục từ các nghiên cứu đã review trong cả bài của Professor Bernachan hoặc là một số cái nghiên cứu tôi đã trình bày ở đây, thì chúng ta thấy những cái thất bại rất là nhiều no benefit của các cái nghiên cứu về các chất dẫn truyền thần kinh trước đó. Thì sau đó vào năm 2011, tác giả Mark Fisher đã đề xuất ra một số cái khía cạnh, một số cái issue mà chúng ta nên khắc phục trong quá trình điều trị, trong quá trình làm những cái trial liên quan tới các cái neuroprotective agents này. Đây là các cái khiếm khuyết, các cái yếu điểm của các thuốc bảo vệ thần kinh, các nghiên cứu trước đó. Những cái thuốc bảo vệ này được đa phần các cái trial đều được thực hiện vào giai đoạn trễ, giai đoạn muộn, sau khi đột quỵ khởi phát. Các cái nghiên cứu này thì bao gồm nhiều các nghiên cứu trước đó, cái nghiên cứu thất bại thì bao gồm nhiều các cái tỷ lệ các bệnh nhân đột quỵ mild hoặc là moderate, tức là đột quỵ nhẹ hoặc trung bình, cho nên cái vai trò có lợi của các thuốc bảo vệ thần kinh này chưa được thấy rõ ràng. Chính như vậy cho nên các cái thông số nó đều chưa có ý nghĩa về mặt thống kê. Các cái nghiên cứu về các thuốc bảo vệ tế bào thần kinh trước đó thì cũng đa phần thực hiện ở các bệnh nhân là acute stroke patients, các bệnh nhân đột quỵ lỗ huyết, thì nó cũng sẽ tương đương với các bệnh nhân có thang điểm NIS ở mức độ trung bình hoặc nhẹ như ở trên. Những cái nghiên cứu mà của các thuốc chất bảo vệ thần kinh này trước cái giai đoạn, trước cái kỷ nguyên điều trị tới thông mạch máu thì nó chưa được thực hiện kết hợp với các cái kỹ thuật cận lâm sàng và hình ảnh học để chúng ta có thể đánh giá kỹ hơn về vùng penumbra, vùng tranh tố tranh sáng, hoặc là những cái tỷ lệ mismatch vân vân giữa vùng cái core infarct và vùng penumbra. Chính vậy cho nên đó được đề xuất là những cái yếu tố mà làm thất bại, làm những cái failure cho các cái trials trước đó của thuốc bảo vệ tế bào thần kinh. Như vậy chúng ta có thể từ những cái yếu điểm chúng ta có thể thấy được những cái triển vọng, những cái prospects của các thuốc bảo vệ tế bào thần kinh này trong tương lai gần hoặc là những tương lai xa hơn tí. Trong bài trình bày tôi thì không có cái nghiên cứu mà Professor Bernachan có đưa ra, là nghiên cứu cách đây có vài ngày, tôi không cập nhật kịp ở hội nghị đột quỵ thế giới tại Singapore mà chúng tôi một số người cũng có may mắn tham dự. Thì đó một nghiên cứu tracer từ Nhật Bản, thì đã có một số cái cũng giống như những nghiên cứu từ năm 2020 và 2021, có những cái tín hiệu đáng mừng hơn cho các cái nhóm các cái biện pháp điều trị neuroprotective này. Và những cái đề xuất là những cái cửa sổ điều trị ngắn hơn. Chúng ta rút kinh nghiệm từ những cái nghiên cứu trước kia là cửa sổ điều trị late, thì chúng ta cho cửa sổ điều trị ngắn hơn. Chúng ta có thể chọn những bệnh nhân nặng hơn, đặc biệt là ví dụ những bệnh nhân có tác động mạch lớn kết hợp với các biện pháp điều trị tái tưới máu, tái thông mạch máu. Các bệnh nhân đột quỵ nặng này, tác động mạch lớn này thì cũng tương đương với nó là những cái thang điểm NIS cao. Và như đã nói trình bày phía trước thì có thể sử dụng thêm các phương tiện hình học mới hơn để xác định cái vùng penumbra hoặc là những cái mismatch giữa penumbra và những cái lỗ nhồi máu cho các cái nghiên cứu về các cái neuroprotective agents này trong tương lai. Xin kết luận lại phần trình bày. Trong các hướng dẫn điều trị cập nhật gần đây thì đã cho thấy một số cái tia sáng, một số cái triển vọng, một số cái hứa hẹn của các cái biện pháp điều trị bảo vệ tế bào thần kinh. Đây cũng là một cái biện pháp điều trị mà chúng ta sẽ kết hợp chung với những biện pháp điều trị cấp khác, những biện pháp điều trị về tái thông mạch máu, về kháng tiểu cầu, về kháng đông, về vân vân. Tại chúng ta đều biết rằng quan niệm hiện giờ của điều trị đột quỵ, đặc biệt là đột quỵ cấp, là một cái điều trị multidisciplinary, tức là chúng ta phải điều trị đa phương tiện, đa ngành nghề, kết hợp chung rất là nhiều cái góc nhìn, nhiều cái biện pháp kết hợp để tạo ra những cái kết cục tốt nhất của các bệnh nhân đột quỵ. Trong tương lai nên các sự thay đổi về tiêu chí chọn bệnh đối với các bệnh nhân mà tiêu chí chọn bệnh và các cái thử nghiệm lâm sàng của các thuốc bảo vệ tế bào thần kinh này. Ví dụ như là những cái phần trước tôi đã trình bày, chọn những bệnh nhân mà ở cửa sổ điều trị ngắn hơn, thang điểm NIS cao hơn, những bệnh nhân nặng hơn, vân vân. Từ một số cái dữ liệu lâm sàng từ các nghiên cứu thì đã cho thấy sitoflavin, một cái chất bảo vệ tế bào thần kinh, có hiệu quả trong việc phục hồi chức năng vận động và chức năng nhận thức đối với các bệnh nhân đột quỵ, cả đột quỵ nhồi máu não và đột quỵ xước cực não, như một số cái nghiên cứu mà tôi đã trình bày liệt kê ở trong phần trình bày trước. Dạ, phần trình bày xin kết thúc. Xin cảm ơn quý đồng nghiệp đã theo dõi.
Cảm ơn thạc sĩ Hồ Hữu Thật đã trình bày một cái bài về vai trò của cái cytoplavin. Các đồng nghiệp, chúng ta có 10 phút để đặt câu hỏi. Trong thời gian chờ đợi thì tôi cũng xin đặt câu hỏi cho Bernard. Chúng ta biết rằng hiện nay những cái bằng chứng về các cái thuốc bảo vệ tế bào hiện nay chúng ta rất là giới hạn. Những cái nghiên cứu mà quan sát, chúng ta chỉ có những cái lợi ích có vẻ có từ các nghiên cứu quan sát. Những nghiên cứu hàng loạt ca thì nó có vẻ có dương tính, tức là lợi ích của cái thuốc Neuroprotection. Nhưng mà những cái RCT thì gặp một cái trở ngại rất lớn, bởi vì cái lợi ích nó lại không thấy rõ giống như trong các cái thử nghiệm mà chúng ta quan sát, hoặc là những bệnh nhân mà chúng ta hàng loạt ca. Ở đây khi tôi nhìn lại tất cả các nghiên cứu lâm sàng của các Neuroprotection thì cái cỡ mẫu của nó đó gần như rất ít. Cỡ mẫu của các nghiên cứu lâm sàng, ngay cả nghiên cứu Acute, tôi nhớ nó vào khoảng hơn 1.000 bệnh nhân. Các nghiên cứu về cytoplavin như anh Thật vừa trình bày nó cũng rất là ít bệnh nhân, vài trăm bệnh nhân là hết mức. Và như chúng ta đồng nghiệp thấy rằng chúng ta đã thừa biết rằng aspirin là một cái thuốc được chứng minh có hiệu quả so với giả dược. Và để chứng minh aspirin có được hiệu quả đó, người ta cần hai cái nghiên cứu IST và CAS. Và trong hai nghiên cứu đó, cái cỡ mẫu là 20.000 bệnh nhân để chúng ta thấy được một cái benefit, significant benefit của aspirin. Như vậy tôi không trông đợi cái lợi ích của cái thuốc bảo vệ tế bào. Nó sẽ giống như TPA, nó sẽ giống như, thậm chí nó sẽ giống như một cái thuốc, một cái giải pháp điều trị nào đó mà chúng ta đã biết, mà tôi chỉ cần nó nhỏ thôi. Nó nhỏ thôi thì tôi nghĩ rằng cái lợi ích nó đã rất lớn rồi. Bởi vì sao? Bởi vì đối với TPA chúng ta chỉ có 3 giờ vàng, ráng lắm là 4 giờ rưỡi. Lấy khối dụng cụ cũng chỉ có tối đa là 24 giờ. Và tỷ lệ các bệnh nhân điều cấp hiện nay chúng ta chỉ có 10% là tối đa. Như vậy 90% còn lại chúng ta không thể điều trị gì cả. Như vậy nếu như có một cái thuốc nào đó nó chỉ dần nó tác dụng rất nhỏ thôi, ví dụ như aspirin chẳng hạn. Aspirin, chúng ta biết rằng cái number to treat của aspirin là khoảng 100 đến 200. Tuy nhiên tất cả chúng ta đều kê toa aspirin. Ở đây tôi muốn hỏi cái ông Bernard đó, tại sao các thử nghiệm lâm sàng về Neuroprotection người ta lại ước lượng một cỡ mẫu nhỏ như vậy? Bởi vì khi chúng ta ước lượng cỡ mẫu, chúng ta phải estimate cái benefit mà chúng ta trông đợi nó so với giả dược là bao nhiêu %, để từ đó chúng ta mới tính được cỡ mẫu. Thì trong khi đáng nhẽ cái cỡ mẫu tôi trông đợi nó phải cỡ ít nhất là 10.000, 10 mấy ngàn, ít nhất nó phải như aspirin chẳng hạn vậy. Mà cái cỡ mẫu của các nghiên cứu của Neuroprotection nó chỉ có vài trăm. Thì tôi nghĩ rằng cho dù Neuroprotection có thật là có lợi ích chăng nữa, với một cỡ mẫu như vậy rất khó để chúng ta có thể thấy được sự khác biệt. I think this is a very difficult question, but clinical trials takes money to do it. So in America or the Europe or maybe some rich countries, typically you do a few thousand clinical trial of 2,000 subjects is already cost billions of dollars. I don't know, maybe 20 million or something. It's very expensive because you are involved in commercial trials. You see the monitors, you see the case report forms, they ship the drugs, they come and check your data and so on. It's very expensive. So in commercial sponsored trials, the standard is like this. FDA also requires this. So it's that expensive. There's a way to do cheaper trials, investigator-initiated trials that are have less requirement in case report, simple case report forms, central computerized reporting, and so on. Like the Medical Research Council in UK, they have the magnesium trial images by Fibrillation. I think they also did GTN patch trial, which were negative, but they actually can recruit more patients, but they were also negative. So it all depends on what is the expected benefit. But when you see the results, the renotype in the
non-TPA group, the absolute benefit is around 9%. They calculate the sample size needs to be around 800. They have recruited 650 now, so they hope to finish. But the thing is, it's not guaranteed, because when you look at the trial, the TPA group actually did slightly worse. The Rin type, you expect it did nothing, but it actually did slightly worse. Whether it's actually a chance to actually swing the TPA group to one side and then swing the non-TPA group to another side. And then the thing is, they didn't mention any interaction terms. You know, when you do subgroup, you actually do interaction, and then you report the statistical significance. If it's significant, then it's more definite. It's probably not significant. That's why it's not mentioned. So it's not. It might actually be surprised, although we expect it will be positive, but we don't know. And this trial, and this is a small company, a Calgary group. They have a company. They develop a drug from basic science. So if this drug is negative, they have no money. So if this trial is positive, then they can develop the enantioma that is like the D enantioma, that is a mirror image of the drug that will not be metabolized by TPA and so on. Then they can actually extend it to maybe hemorrhagic stroke, pre-hospital administration, and so on. So that's the problem, and we know it's expensive. Of course, we can do our own investigator-initiated trial. I have a small grant. I do 30 patients, but I have no control. I have 30 patients on N-acetylcysteine. It seems to be quite good, but we have to analyze the biomarkers and so on, and we have no control. I don't know how can we rely on the results. And the uric acid is all, they don't have money, so the study is underpowered. They have 6% benefit. They can just recruit 300-400 patients. They need to have a 1,000 patient, and they don't have good preclinical development. They don't actually have very good preclinical models for that. So it's a dilemma. The people who actually have the money, maybe they are not spending it on the most appropriate drugs or the most appropriate methodology. The people who have no money, the investigators, then we are struggling. I remember a time more than 70 years ago, I stayed with you and we're looking for the SEN1. The SEN1 purpose, we're very excited about result, right? It's published in New England Journal of Medicine, the first neuroprotection to prove benefit. But the phase 2 is negative. Very disappointed at that time. Thật ra thì đối với tôi thì ông nó có nói là tôi chỉ chắc các bạn cũng nghe dịch rồi, thì thật ra nó có một cái nghịch lý, đó là những cái nước mà những cái công ty mà nó giàu nhiều tiền thì lại không thể làm những cái nghiên cứu lớn. Tại vì chúng ta biết rằng làm một nghiên cứu mà RCT mà với cả mẫu nhiều ngàn bệnh nhân đó, thì cái số tiền mà chúng ta trả ra rất là nhiều để chúng ta thấy được cái lợi ích. Ngược lại, những cái công ty nhỏ thì lại không đủ sức để tiến hành những nghiên cứu như vậy. Và khi người ta làm những nghiên cứu vậy, người ta phải gặp một cái thách thức rất là lớn. Bởi vì khi làm mà nó âm tính hoài, mình làm thì ai dám đầu tư để bỏ tiền ra làm một cái clinical trial như vậy. Thành ra là nó làm gây ra một cái nghịch lý. Và hiện nay cái Neuroprotection nó chỉ đứng ở cái dạng là an toàn. Tôi khẳng định một điều là an toàn. Bởi vì tôi chưa bao giờ thấy một bệnh nhân nào mà có vấn đề gì đối với Neuroprotection cả. Nhưng cái lợi ích chỉ ở mức có thể có lợi. Và đó là lý do mà hiện nay những nước như chúng ta hiện nay các bác sĩ vẫn chỉ định. Bởi vì đây là một giải pháp an toàn và có thể có lợi cho bệnh nhân. Và tôi hy vọng rằng trong thời gian tới có một cái công ty nào đó mạnh để có thể làm một cái RCT với một cái mẫu lớn để những cái bằng chứng của nó thuyết phục tất cả chúng ta ở đây. Và tôi nghĩ rằng nếu mà một cái Neuroprotection mà có một cái evidence mà class 1A đó, thì cái lợi ích của nó sẽ lớn hơn rất nhiều lần so với TPA, so với lấy phối dụng cụ, so với tất cả. Bởi vì tất cả mọi người đều có thể sử dụng Neuroprotection một cách dễ dàng. Chúng ta không cần tiêu chuẩn chọn bệnh, chúng ta không cần sợ nhồi não diện rộng, chúng ta không cần nhồi não dạng xuất huyết để chúng ta có thể chỉ định xài Neuroprotection hay không, đúng không ạ? Rất là dễ để chúng ta sử dụng. Và khi bệnh nhân có nhiều cái chỉ định rộng như vậy, thì nếu như cái thuốc đó nó có lợi, thì tôi nghĩ rằng trên cái số bệnh nhân chúng ta xài đó,
thì cái tỷ lệ bệnh nhân đạt được nó sẽ còn lợi ích hơn rất nhiều so với những giải pháp mà class 1A hiện nay chúng ta có. Và cứ hy vọng vậy xem sao nha. Bác sĩ nghe. Em xin hỏi Professor Việt và anh Thắng với chị nghe một câu. Thì trong quá trình mà soạn những cái article để trình bày thì em đọc về cái Neuroprotection NA1 thì thấy rất là promising. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì những thuốc khác thì mình đã xài rồi, thì riêng cái Neuroprotection này cũng chưa có dữ liệu. Thì không biết là Professor Việt hoặc là anh Thắng chị nghe có kinh nghiệm thêm về truyền tải Neuroprotection. Professor Việt, I would like to ask a little bit about neuroprotection NA1 because in Vietnam now many other neuroprotective agents we have already had, for example, citicoline, serotropin, citoflavin. For instance, we have already applied in treating our acute ischemic stroke. But can you tell us a little bit about neuroprotection? Did you have already applied in Singapore, for example? Thank you. I think what you know is actually from the trial. So the trial is as what you presented. They actually stratify the randomization according to whether they receive or not receive TPA. The TPA group shows a benefit, but I think they is not corrected for subgroup post-hoc analysis, so it's not accepted as high-grade evidence. The shift in the MRI 0 to 2 is around 9%. So they calculate that if they repeat the study in patients who go for EVT but without TPA, they need around 800. Just I look at they actually have a WhatsApp group to tell us to recruit more patients. So they just recruited 654 patients as of now. So they will take another 2 months to finish the trial. So that is the situation. And I think the protocol is exactly the same, 12 hours EVT. If you have terminal IC or M1 occlusion, then they don't have any NIH requirement. If you have an M2 occlusion, you need an NIH stroke sales score of 10 or more to show that there's actually the stroke is severe enough. Apart from that, the administration is just a one-dose administration. It can be administered before you completed the EVT. So randomization is actually quite easy, but the problem is when patients came in, sometimes they cannot consent because of the neurological deficit and there's no family member. So in Singapore, I think we allow deferred consent, but it's not really practiced because sometimes we worry that the patient might withdraw the consent. So mostly we still want either the patient or the family to consent. But I think this study, I think the DSRP actually allowed deferred consent. But for our own study, we applied for a long time, they didn't allow. So hopefully, I think they won't be enough because when they recruit the patient, they need to follow up for 3 months to get the outcome. So they won't be have time to present in the International Stroke Meeting or maybe even the European Stroke Meeting. So maybe in the World Stroke Congress, they actually said that. So far, there's quite a benign drug. It's just whether it's effective. So it's difficult to tell. Thank you. Cái phiên này tôi nghĩ là hết giờ. Tóm lại, đối với tôi thì ngoài cái việc chỉ định các Fibrillation, thứ nhất an toàn, thứ hai có thể có lại, chỉ dưới mức có thể có lại thôi. Còn một cái lý do nữa mà tôi có thể chấp nhận xài các Fibrillation cho bệnh nhân, đó là một bệnh nhân đột quỵ vào với chúng tôi giải thích rất nặng và chúng ta cho một viên aspirin và một viên atorvastatin, chấm hết, không còn cái gì cả. Và nhiều người rất là sốc bởi vì bác sĩ cho đúng 2 viên thuốc. Thì lúc đó tôi nghĩ rằng cái Neuroprotection lúc đó ngoài tác dụng có thể có lợi về mặt bảo vệ tế bào não, nó còn có thể làm giảm bớt cái sự căng thẳng thần kinh của bệnh nhân và gia đình bệnh nhân. Một lần nữa xin cảm ơn quý đồng nghiệp đã tham gia hội nghị này. Trước khi kết thúc hội nghị này, tôi cũng xin đại diện Hội Đột Quỵ Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng sinh nhật của người đồng nghiệp thân yêu của tôi, bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga, là sinh nhật ngày hôm nay. Happy New Year. Happy birthday. Best wishes.
Thank you. We move to the next section.